Well, hello, and welcome back to this game. I was walking around and discovered a bunch of shit. I have no idea what they are. Anyway, Columbine is level 60. Yay! Guess I should try and level up her talents. Wish the games would call them the same damn thing. Getting confused. The law of the new moon. Trigger lunar reactions will gain the following effects: lunar charge, lunar bloom, lunar crystallize. Additional lightning strike. Holy shit. Basically, they're better. Columbine will revive this character. Revival is based on friendship level. Columbine appears to have special affinity for certain animals who are influenced by the Kuvaki. You know what that means? Means I can finally do this? God damn it. What are you doing? I know. I wonder if I can actually do it. Columbine is supposed to be able to talk to them. I know. 鹿さん、なるほど。愛の。でも、鹿さんのことをこの子の家族も分かってる。まだ足は痛む。愛の。英月地さんとのその時にもう一度。Parents good at taking care of animals can understand them. 愛の。英月その時に。If Llama were here, then maybe. God damn it, I'm still stuck. Columbina can't do it. I was hoping she could. I'm stuck with this forever until I get Llama here. Yeah, I discovered them. I ran straight through to get to this. And I got this, but it's very close to this. Almost activated it. I did get the quest for it. But yeah, nothing progressed there. I had to get the flowers. And there's some flowers here, and then there's some flowers over here. I can't get to them because they're past these points. The meeting points. Favonius Keep. Oh. Into molesting. Anyway. We're here to do Act 7. And hopefully, that's good. Moonless Night. The battle for the fairy companions in Nutcracker has already begun.
I haven't upgraded them because, well, then they're not really that great. This one I might be able to change. She'll have a drop in performance. Or maybe you can alleviate this goblet for her. And she can actually get a decent one. But I don't think I have a decent one. Not the new set. Would you look at this? That looks pretty good. Looks very good. I'll see what they give first. Defense, damn it. I think it's gonna give one of everything. No? A bit more crit rate? Let's see how the other one does. Damn it. No, that's good. I wanted to bin it or trash it. I don't know if I can do it here. They're going vastly different areas. Damn it. Oh. Would you look at that? That might actually be better. Well, yeah, it has 3 substats I need and mainly went to crit rate. Yeah, her thing's right here. I was looking on the Layla's thing. It's like, holy shit, it's so good. And it's like, no, it was this one. I'm still waiting for better gear. But maybe I should check out Dudin. He has a new set. Yeah, it's definitely for him. It's almost for Albedo, but he's defense, so attack increasing for him is not great. Nah. He doesn't have the correct set yet. Guess I gotta keep farming that domain.
Anyway, without further ado, we begin. I plan to go until Act 8, and I won't do Act 8. I'll leave it for next time. Act 7, and Act 8. Story quest collection. The story quests. How come this one's... I guess not a collection, that's why. Mysterious Island. These are all the... reputation quests. Checks and Cats. Hangout event, Lynette, Act 1. I guess I haven't done all of it. Shenanigans and Sweet Wine. Yeah, I haven't finished all the hangouts. So if it's counting hangouts... Of course it's not done yet. I like it plays different music for the different areas. Nice touch. Oh shit. Nice. Now we do this. A Traveler on a Winter's Night. Song of the Welcome Moon, Act 7. Let's wait. Actually, I should be the Traveler. So for this thingy, I need Lauma. I definitely need Lauma. Can't do it with anyone else. Damn it. Is it making me pull for Lauma? Actually don't mind, but I think she's a healer. Yes, it's about Columbina going through the Moon Gate. And I plan to stop Dottore. The Curatorium secrets. I'm just thinking, maybe I should, instead of being Electro, maybe I should change to Dendro and trigger that moon reaction as well. Alright, sure. The map is getting way too big. I was thinking about Geo. But Geo is not really that great.
Even with this moon reaction. I mean, as a traveler. My artifacts are alright, but it's not so. But he has something not leveled up. What the fuck? Anyway, I've been farming a bunch of Deepwood memories, so maybe this will help. I'm sorry, but I'm gonna have to take that. Actually, I don't need complete Dendro resist. So let's go with Gilded Dreams as well. This should make it easier, right? Not really. Chat! It's almost perfect. Oh, well, it's good enough. It's not even leveled up. I'll make that my off piece. Well, shit. Let's get rid of those. I guess he can take that. Easy. So he has to search for another off piece. This will do. Who knows, might be even better. I don't know, maybe. No, it's not.
No, it is not. Alright, I'm Dendro. Oh no, Chatter. Right, Flynn's. Nah. We need a Moon Prayer Night Sugar Sculpture. Thank you very much. I should have used this in conjunction with my summoning ritual. But, whatever. It's not gonna trigger my, because I've been gathering intel. Hopefully it doesn't trigger my side quest. I did enable, focus mode. Here's the lizard, is this? Ah, こっちは準備万端だ。旅人、パイモン、お前たちはどうだ? I'm ready. I'm ready too. Okay, can we go over the agenda again? よし、早速本題に入るとしよう。そんじゃ、まずは。Yahoda. 誰かいるみたいだね。足音が隠せてないよ。ただ敵意は感じられませんね。Flynn's. しばらくそこにいらっしゃるようですが、もしや旅人さんについてきたんでしょうか。入ったらどうだい? Someone followed us. Fatui. Is it from Sandrone's camp? やはり簡単にバレてしまいましたか。 Gediminas. 召使い様の命に No 伝 subordinate. 言をお届けに参りました。ドットーレはスネージナヤに戻ると思われたが、そうではなかった。そして空爆実験設計局にもナシャタウンにも姿を見せていない。ということは、おそらく北にある研究所にいるはずよ。 This lab way up north. どうして個人で使える場所を申請したのかと思えば、最初から何もかも計画していたってことね。彼らにこう伝えてくれ。私とサンドローネが He doesn't like to share labs. もし君たちも気になるようなら、ナドくらいの最北にある研究所で会おうと。コロンビーナと仲のいい二人だが、行動を起こす前にわざわざ俺たちに情報共有をしてくれたってことか。ファドゥイの協力に礼を言わないとだな。少女様はすでに組織を離れましたが、上層部があの方を気にかけていることに嘘偽りはありません。それに今の博士様の行動は不可解極まりない。 We don't trust the doctor. 我々も目が離せません。 We have always liked 立場 Lady 上 Damslet. 人々と衝突することも多々ありますが、我々とて義理も情も理解しているつもりです。 Yeah, I know. あなたたちは少女様のご友人ですので、 They're letting the も other ちろん players 知る know. 権利があります。さすがアルレッキーノ。状況判断が早いね。おかげでだいぶ手間が省けた。地図はここに置いておきます。北の研究所へ向かうのであれば、くれぐれもお気をつけください。どうか忘れないように。少なくともなどくらいでは、召使い様の部下はあなたたちの味方です。 Nice. お気遣い感謝します。当然の務めです。 I do like that. That's a different change 私 of はこれで pace. 何かございましたら、空爆実験設計局へお越しく Kind だ of さ like い。 Natlan. 博士は実験設計局じゃなくて、一番北の研究所に行ったんだな。傀儡の推測が正しければ、ナドくらいに来る前から計画してたってことか? It would be really cool if, you know, they wore their Fatui Harbinger's colors. There's something to symbolize Arlecchino, something to symbolize Sandrone. And you used to be able to fight them on the battlefield, but then they turn into your allies, and then when you go up to them, they're green now.
you kind of attack them, and the chest they're guarding just opens itself to you. You can open it without attacking them. I think that would be pretty cool. 徐行のためというのはおそらく建前で Lip service. 別の思惑があるのだろう。博士は行動が早く、 Well, it definitely has its own motive. 残 on 念 agenda. で悪質なものだ。 It's gonna become a 手を焼かされる descender. だろう。 Oh god. 万全の準備をしないとね。 Won't need this Ritza. 現状、博士の行動は予測しがたいものです。 I doubt he was ever 二手 loyal. に分かれ、一部をナシャタウンの守衛に当てるのが得策かと。愛のもお手伝いしたいけど、研究所への潜入にはあんまり向いてないかな。そうだ。 What the 落 hell? ち着いた方がいい Paimon? かも持っていって。戦闘で役に立つはずだから。では、イネファさんもアイノさんを守るために残るということでよろしいでしょうか。行動ロジックを検知。アイノの保護の優先度は極めて高くなっております。万が一に備え、ファルカさんも残った方が良いだろう。研究所は私たちに任せてほしい。 Yeah, we've done it before with your 留守 holder. 番なんて性に合わんが、まあ仕方ない。ナシャタウンは俺に任せておけ。お前たちも気をつけろよ。手に負えなくなったらすぐ撤退しろ。ヤフォダにも手伝わせよう。私がいない間の情報収集はこの子に任せるといい。 So never staying here with Varka. Doing what, I wonder? And Yehoda's coming with us, with Lama. Yeah, it is like what was that, Act 1 or Act 2? I can't remember. It's like infiltrating the design bureau all over again. 了解、ボス。みんな無事に帰ってきてくれよ。 But this time we have Flynn's, right? では、早速立つとしましょう。 This is going to be a very dangerous mission. Paimon, you should stay behind to help everyone here. Paimon stays to help. 研究所への潜入か。わかった。お前たちが本気でやり合うつもりなら、オイラは他の奴らの手伝いをしてるぜ。全力でことに当たる必要がありそうだ。 A game here. 行く前に何かやり残したことはあるかい？ Note, while the Archon quest is in a special phase, certain systems and functions will be unavailable. To ensure you have the best experience, it's recommended that you experience the next part of our story when you have ample time to complete it. I do. Although, when you say ample time, a few things actually. Nope, I'm good to go. よし、みんな行動開始だ。 Hopefully, Ah. 2.5 hours is enough time. 装置が破壊されてる。アルレッキーノとサンドローネがやったんだろうか。Special Territory Research Institute. Should I go back and grab the thing? I should, right? I mean, right here. Damn it! How many people tried that? Or maybe they unlocked it already, who knows? Some people do exploration first. Yeah, so it's like Sandrone's butts. Actually, no. These are Totori's butts. And this is Arlecchino's flames. The ones without flames are Sandrone's butts. The hell? Did you get stuck onto the wall? God dang. Polonia must be putting in work. Enter facility. So we're all the way up here. It's a very small looking facility, but I think the rest of it is underground, right? Or even in the sky. There's also this. Is this pointing to Reed Miller's treasure or something? Why would it do that?
How do I know it's there? Well, what's this? Red webs. It must be more Alakino's work. Ah, we see Fatui soldiers. Are they Fatui, the Torres men? Here's water. I can't believe they're still so loyal to him. It seems like he doesn't care about them at all. So I'm not sure why they would put in so much effort for him. You'd think they might align themselves with Alakino or Sandrone. Oh no, they kept fighting. Cool your jets, Ducky. Oh, I have a different party. Oh, Nefer's here. I thought she stayed behind. And I'm Hydra now. Wild hunts all over the place. Yeah, there's a window between us. So he was experimenting on them. Seems like he was also experimenting on Rift Hounds. Oh my god, the Ducky is so good. Oh. It's an experiment that's going out of control. Anything I can read here? Probably not, right? How'd this guy go down? They really don't like him, huh? Cool your jets, Rubber Ducky. Such a good move. Battle begins. She didn't like to kill the animals? I suppose. Was she not able to communicate with them? It's full of Kuvaki energy in here. This sort of reminds me of the facility in Warframe. The Grenier facilities. Especially in that wave defense. Oh, nice. I would have liked it to be more seamless without you, you know. Without control being taken away, so you just walk up and then it just happens. No scripted camera work. I think that would be better. You can see the rungs of the ladder, which we're supposed to climb.
And Yehoda's supposed to be here? I guess since Nefer's here, Yehoda's probably back at Nashatown, right? Or maybe she is here. I don't know. I have no Siberia. Running away, are you? 博士は今研 Jotautus. 究所内にいるはずだが、なぜそなたは逃げようとしておるのだ。博士様に用があるのか。だがうまくいくとは到底思えないな。あなたがこの先どれだけ生きていられるかは、その発言の価値に左右されるでしょう。執行官がもう2人研究所内に入ったが、それがどうしたってんだ。あの博士様があんだけ大掛かりなことをしてるんだ。何の準備もしてないわけがない。でもお前はその部下であることに不満があるようだ。それにこの辺りは魔物の痕跡と気配に満ちてる。まさかそんな奴らと一緒にいるのが好きなのかい？博士が何を企んでるのか知りたいんだ。知ってることがあれば教えてくれないか？自分たちのためだけに動いてるわけじゃない。博士の行動はナドくらい全体、いや君たちのスネージナヤにも影響を与えるかもしれないんだ。 Oh, dang powers of persuasion. あの方はとんでもないものを作っている。その計画のために長い年月を費やしてきたようだ。少し前、博士様はスネージナヤに戻ると言ったが、思いのほか早く帰ってこられてな。 Some gemstones そ for の them. 手には宝石のように輝くものが2つあった。 This time he brought back some gemstones with him. 2 of them. The moon mirrors. 月髄。博士はコロンビーナさんからそれを奪ったのだ。Yes. 少女様から？あの方はもう組織を離れたんだろう。いなくなる前に女皇陛下の命は果たしたから自分のすべきことをすると言っていたらしいが、組織を離れることが必ずしもいいことだとは限らない。 Looked up to the captain the 俺の尊 most. 敬する隊長様だって。 And he liked the damselet. 計画を遂行するため、上は博士様、傀儡様、少女様の部隊をこの地に派遣した。俺は当時少女様の隊に所属していたんだ。あ Oh, he の was 方は part of damselet's unit. 俺たちとほとんど会話せず、周りにも無関心だった。かといって心ここにあらずってわけでもなくて、ただこの世界がどうなろうと気にしていないようだ。 She didn't care about anything. まるで生きる意味を見つけられず、遠くを眺めるしかないようにいつも空を見上げていた。博士様はいつも少し離れたところから彼女を見守っていた。 He'd just watch her. 以前は協力関係にあったようだが、 Got along well. やがて少女様が彼を警戒するようになり疎遠になったらしい。少女様が組織を去った後、俺は博士様の隊に移動した。だがあの方もまた同じように周りのことに無関心で、ただ月だけを見据えていた。今の博士様は3つの月を何よりも欲している。月が足りないのなら自分で作ればいいと。月髄を作る？もしかしてヒュペルボレイヤの虚栄から得た知識かい？詳しくお話しいただきありがとうございます。そなた、本当はコロンビーナさんの部下のままでいたか It ったの seems で like は his ない power か。 might even rival Yeah. Nibelung himself. あの方はもう執行官じゃない。それに俺たちファドゥイが忠誠を誓うべきは女皇陛下ただ If お it's 一 an 人 order だ。 from the これ Sarita. を貴様らに教えたのは博士様を完全に信じきれなかったからに過ぎない。あの方の行動は俺たちがナドくらいに来た本来の目的と食い違ってる。分かった。彼のことは必ず止めてみせる。召使いの部下が空爆実験設計局にいるから合流するといいよ。月髄を作るね。おまけに
完成も近そうだ。ドットーレの技術がそこまで進んでるなんて。ここからは苦戦を強いられるでしょう。皆さん、心の準備を。Look for the Tore. Come and fight. 装置の加護。嘘はいけないね。Yeah. It is so powerful having Loma and Nefer that I don't ever need to use Flint. I'm sorry, but it's just how it is. Flower. It's kind of reminding me of Zenless. 迷える者、輪廻の永遠の安寧を。真実はまるで影、心を覗かせてもらうよ。なるほど。So it's researching the fauna of, or the flora and fauna of Nutcrack, I guess. You reckon he knows about the sun and moon? He must, right? Oh, that's his device they used to fight me with. It's basically an energy core with his drones revolving around it. Where's Alakino and Sandrone? Wait, that's him up there. That device is very similar. 気に入るだって？魔物だらけだったじゃないか。よくそのように悠長に構えられたものだ。何も焦ることなどなかろう。すべては順調。お前たちが来たのも予想通りだ。まずサンドローネとアルレキ Columbina to run away? そして次はお前たち。今日は客人が多い。Where are they? その二人をお探しかな。ならアルレッキーノは研究所に入ってすぐ姿を消してしまったよ。サンドローネの方はさっきまでここで大声で私に詰め寄っていた。彼女はいつもそうだ。礼儀知らずで困ったものだよ。だが他人を気にかけるようになるとは意外だ。お前たちと交友のある者は皆そうなってしまうのか？しかしそれは研究者からしたらいただけない。客観性を失ってしまうからな。Where's Sandrone? ああ、彼女なら。ずいぶんと大きな夢を見ているようね、ドットーレ。月髄を手に入れれば
この世界の神を名乗れるとでも思った？ Just her, she's no match for the Tory. その言い方は好ましくないな。自称ではなく事実だ。研究者であるお前ならその差を理解できないはずないだろう。はあ、あなたごときが？あら失礼。淑女も時には出現してしまうの。気にしないで。同僚なんだし、あなたのやり口くらい分かっているつもりよ。ああ、同僚だからお前ならそう言うと思っていたよ。言葉を尽くすより事実を見せた方が早いことをお互いよく知っているだろう。今の私の次元を理解してもらうためにちょっとしたプレゼントを用意した。プレゼント？あなたの部下たちはどこに行ったの？はて、もしかすると未知なる神の足跡を追って新世界へ旅立ったのかもしれないな。サンドローネよ、お前は教養に欠け傲慢な態度をとってくるが、だからといって私はその部下に八つ当たりなどしない。He was attacking her 彼らにも新世界へ向かう facility. 権利はあるのだからな。まさか空爆実験設計局に人を向かわせたの？あそこは女皇陛下の実験場なのよ。ああ、陛下のご命令はもちろん心に刻んでいるとも。だがお前も知っての通り、それは私の今の目標と矛盾しない。私はただ自分の望む実験をしているだけ。何か問題があるだろうか。私が嘘をつき、お前の気をそらそうとしているだけなのか。それともお前の部下が本当に危険な目に遭っているのか、よく考えてみるといいだろう。ファデュイの兵にまで手を出すなんて狂ってる。私は自分に新たなルールを定めた。すべての人に一度だけチャンスを与えるとね。もちろんお前にもだ。This moment is kind of ここを離れたい jokerish のなら止めはしない。何しろ我々は from Batman. 仲の良い同僚同士なのだから。この She goes back to the facility to protect her troops. まさかサンドローネまでこの世界の人を案じるようになるとはな。実に残念だよ。自己中心的なところが彼女の唯一の長所だったというのに、たかが実験設計局を守るために躍起になる。そんなことで一体何を成し遂げられる？人質を取るなど褒められた行為ではありませんね。それとも今のあなたにとって対面など重要ではないのでしょうか？対面？この手にはすでに月髄が2つ。失われた1つも間もなく完成する。新世界の神となるこの私に対面を語るとは、あまりに滑稽ではないかね。そなたに生物を扱う資格などない。私から見れば生きる資格のない人間は5万といる。だが私は慈悲深くその存在を許してやっているのだよ。Oh, but dang. 自分のしたことを必ず後悔することになるぞ。それはお前たちに私を後悔させるだけの力があればの話。 So that device in the middle is his core. The newly created core. Second of the Fatui Harbingers. Show me what you've got. They're drawing circles. 痛みは感じる。Oh my god, there's so much shit here.
のために祈ろう。 Oh, Kino. 感謝します。彼らはお前を仲間だと思っている。それにお前は私ではなく私の研究を潰したいのだ。君の研究を潰す方がはるかに意義があるかも。月のように永遠なる。行け。嘘はいけないね。権限。私を恐れていると聖地なる騎士。これならどうか。早期の神、蒼熱よ。レシピの戦いで音を上げる。水よ。いや。さあ、こうだ。離れる。ひどいな。心を覗かせてもらうよ。読む。聖地なるここより登る。浄化せよ。目を閉して。未完成だ。腎臓結晶の影響でドットーレの力をこちらを凌駕している。 I just healed up. 共にやり合うのは今だ。 Now? What am I doing now? 引きましょう。確かに Retreating. 降伏よりも撤退の方が賢明だろう。まずい。 The imprisoning box. これは The same one that he put Columbina in. 俺のことはいいからみんな逃げて。旅人。 He teleported me. What, he was after me all along? I don't have a moon marrow. Nasha Town again? さっきは一体ナシャタウン？どうしてここに？おかしい。戦いでドットーレに捕まったはずなのにどうしてナシャタウンに？どういうことかまずは近くを調べてみよう。 Am I inside a simulation? おや旅人じゃないか。こんな時間にどうしたの？え？今日は何にする？ホットドッグ？それとも違うやつ？最近キャンペーン中でね。どうだい？ごめ Hot ん dog sounds about nice. 今はお腹が空いてないんだ。 What? そうじゃあとりあえず座って。食べたいものが決まったら呼んでちょうだい。みんないつもと変わらない。どうなってるんだ？誰かと思えば常連さんじゃないか。何かサービスでもしないとな。あの人なんでこ Darling. それは注文を取ってからにしようと思ってね。もう仕事は終わったの？ああ、遠くまで行ってきたから疲れたよ。でも幸いしばらく出張はないからお前たちとゆっくり過ごせそうだ。 Some あ quality の二 time. 人って夫婦だっけ？ Yeah, I didn't remember them being couples. 隣の子供たちは二人の子？お兄ちゃん、しばらく来てなかったけど何してたの？もっと遊びに来てほしいな。 Speranza host. Have we met? I think so. え？忘れちゃったの？この前パパがうちに連れてきて Daddy. 一緒にお菓子を食べたでしょ？ They're supposed to be 一 orphans. 体何の話だ？ちょうどその頃よくお客さんが来てたから
毎日大忙しだったんだよね。そうそう、ママがこう言ってたよ。お店のお客さんの中には友達でもある人がいるって。あ、またお客さん。ちょっと行ってくるね。いや、ここの店主に家族がいるなんて聞いたことない。そもそもこの店は家族経営じゃなかったはず。それにあの子の話にも覚えがない。 Don't recognize her at all. 偽物の記憶。 False memory. こうも早く気づくとはよかったな。Tori. ここの看板メニューを食べないのか？いつの間に。やっぱりここにあるものは全て幻なんだ。ここはお気に召さないようだ。では場所を移そう。How's he able to change my memories? Is this a loading screen? コロンビーナ。私、まだ生きてる？ここはどこ？確か力をすべて使って月の扉を開いた後、飛び She actually 込ん made だ it はずだけど、 She hasn't 謎 disappeared. の空間が月の影の中なのかな。ダメ、何も感じられない。もう一度月の扉を開いてみようかな。全く反応がない。内側からは開けられないってこと。もしここが月の狩人とその恋人を死に至らしめた空間なら、どうして私は大丈夫なんだろう。 No, because she's a moon goddess or moon maiden. 大丈夫じゃない。ここは空気さえも重く固まっていて、残された力を回復できそうにない。力を温存しながら慎重に進もう。 She gonna meet Riri in 彼の here? 陰謀はまだ終わってない。もしまだ希望があるのなら、必ずみんなの元に戻ってみせる。虚無、静寂。ここは一体 Explore the どこ surrounding な area. の？あるいは何のためにある場所？あれは私の力に反応してるみたい。 Use your power to interact with the mysterious phenomenon. I attack it. Charge attack it. 金色の空爆？なんだか導いてるみたい。それに知ってる気配がする。辿ってみよう。 This place kind of reminds me of their new game. It converges at this point. It's the Moon Prayer Night. Enter the world in the mirror. Traveler on a winter's night. Explore the world in the mirror. Hey, Ter, I'm Koski. お帰りなさい、月神様。ここってナシャタウン？
期月の夜はもう終わったはずだよね。それではコロンビーナさん、この夜を She sees 存分 herself. に楽しんでくれ。And then そうする。ラウマ、みんな。それに私、これもしかして私の記憶？ not just yours, the world's. She decides to pet the 触 frog. れない。まるで見えない壁のような力で阻まれてる。こっちこっち。Will the mages even notice her? でも記憶の中の人は私をすり抜けていく。私が消えていたあの時みたいに。もし期月の夜にこれから起こることを知ってたら、とにかくまずは周りを調べてみよう。ここに戻ってこれただけで前へ進む力が湧いてきた気がする。 You get to experience Moonflower Night again? No Paimon. Do I have to find myself? おかえりなさい、月神様。おや、本物の月神様だね。アリスの言った通り、今回の期月の夜はなかなか面白いことになっておるようだ。あそこは確か魔女界のバーベロスさんがやってる占い屋。 She actually sits down. Visit the witch's booth. まず1枚目の月油のアルカナを引いとくれ。それを運命の箇所に置いて今回の占いの土台とする。私の運命は月だった。そういえばバーベロスさんの占いってよく当たってる。あ、次は最後の未来を示すカード。 Yes, death. Or rebirth. And she draws it この herself. 時カードが勝手に飛び出てきたんだよね。確かこの辺りだったかな。これって空爆の波の影響？実に興味深い。 So she actually drew it herself. 初めて見る。どう Makes いう sense. こと？今のカード、私の影響で山札から飛び出た。 Yes, 触れよ indeed. うとしただけなのに、もしかしてこの記憶空間は触れられないわけじゃなくて、影響を受けやすい場所とそうじゃない場所があるのかも。この空間って Death. 本当に私の記憶なのかな。死神だね。もっと手がかりが必要そう。
他のものにも触れてみよう。Immediately sees the traveler. 風？違う。これは引力。引っ張られてる。Gravity. ダメ。旅人。Calls out my name. Now she's just enjoying herself. It sinks into the water. Sinks into its own reflection. The traveler is gone. すまない、パイモン。そなたの気持ちは痛いほどわかる。旅人の件は私たちの責任だ。そんなこと言わないでくれ。オイラだって子供じゃないんだ。Not a little kid. あいつを見捨てたわけじゃなくて、どうしようもなかったんだろ。でもあいつは今一人ぼっちだ。もし何かあったらどうしよう。一緒にいられない時間がこんなに続くなんて。あいつ死んだりしないよな。旅人を救出しよう。共に行動したことで窮地に陥ったのだから、私も皆も決して見捨てはしない。ここへ戻る道中、こちらの方々と情報交換をしていくつか確認が取れた。ドットーレの研究所はここ数日で建てられたものではない。内部にあった大量の魔物のサンプルは、おそらく彼が様々な技術を開発するために用意したものだろう。黄金の国ヒュペルボレイアの共栄との接触を通じて、ドットーレは月に関する知識とその地の技術を一部手にした。それをもとに彼は天外の蒼月に代わる人造月髄を作り始めたようだ。コロンビーナと異なり、ドットーレはテイワットから拒絶されていない。おまけに2つの月髄を手にしただけで、私たち全員を上回る力を得た。 All of ours combined. 3つ目の月髄が完成すれば、ドットーレは3月の力を完全に掌握する。つまりテイワットの原初の力を手に入れることになるだろう。そんなことになったら。ああ、彼の学習能力と野心はファデュイの中でも群を抜いている。ドットーレがどんな強行に及ぶかは誰にも予測できない。参ったな。このままじゃ世界は破滅だ。3月の力は時間と空間にも影響を及ぼすことができる。そのようなものがあの悪魔の手に渡れば、考えただけで身の毛がよだつ。しかもすでに影響は出始めてる。 Into his ここに image. 戻る途中、などくらいの一部地域が正体不明のエネルギーに包まれててね。内部の様子も確認できない状態になってた。証拠はないけどドットーレの仕業だろう。ただその意図は謎だけど。悪い出来事に直面するよりも、必ず起こると知っていながらそれがいつ訪れるかわからないことの方がよほど心を疲弊させるものです。ファデュイ執行官の博士はモンドでも幾度となく犯罪を繰り返してきた。俺たち騎士団のメンバー、いや元メンバーの親父さんも博士のせいで亡くなってる。ドットーレ、奴の思想と行動は一般人はもちろんどの国にとっても危険だ。仲間にすら容赦なく手を下す男だからな。あの男の世界には仲間なんて存在しないのさ。信じてるのは自分だけ。そして利益にしか興味がない。ドットーレの人間関係は全てが利得の上で成り立っている。執行官たちは各々の利益を追求してきた。女皇陛下の慈悲により
それらを保有することも許されている。しかしその慈悲も無尽蔵というわけではない。ドットーレのこたびの行動はファデュイの枠をはるかに超えたものだ。力を奪い神になろうとするなど、女皇陛下の進化としてこれほどの不忠と僭越があるだろうか。3月の力を有したまま女皇陛下に忠誠を誓うわけもない。執行官の中でもドットーレは最も利己的な人物だからな。よりによってそんな奴に捕まるなんて。ダメだ、早く助けないと。お願いだ、オイラと一緒にあいつを助けに行ってくれ。パイも必ず共に行く。だから今は冷静になってほしい。気持ちはわかるが、相手はあのドットーレだ。軽はずみな行動は命取りになる。もっと情報が必要だ。それに博士が研究所にまだいるとも限らない。助けに行くにしてもまずは旅人の居場所を突き止めないと。私が何とかしよう。オイラも冷静にならなきゃってことは分かってるけど、怖いんだ。もしあいつに何かあったら。旅人は強い。でも人間だ。怪我すれば血が出るし、痛みだって感じる。まずは作戦を立ててから動きましょう。じゃないと死にに行くようなものよ。サンドローネ。サンドローネの嬢ちゃん、大丈夫だったのか？荷物はそこに置いて気をつけてよ。The stuff. 見ての通り大事なものだけ回収して撤退してきたところよ。実験設計局はドットーレのエネルギー領域に飲み込まれてしまったの。あと少し遅れてたら閉じ込められてたかもしれない。あのマッドサイエンティスト、本当に狂っているわ。いつも新しいものに目がくらんで猟奇的な行動をとって、しかもそれを認めようとしないんだから。泣きたいなら好きなだけ泣きなさい。ごめん、うるさいって分かってるけど我慢できなくて。パイも Poor Paimon. 思い切り泣くといいさ。恥ずかしがることなんてない。怖くてどうしようもない時はそうやって発散するのも大事だ。すっきりするからね。この子が涙を流している間に The baby 大 of 人 the の group. 私たちはやるべきことをやりましょう。 That is true. ちょっと手 She's を the 見せて baby. もらえる？何か分かったのか？プロニア、スキャンして。あなたも手を。こ Hand. んな状況であなたと握手することになるとは思いませんでした、お嬢さん。But they're being infected. あなたとあなたも。 Cassandra scans everyone to pound the battle against the Tory to face ど contorts. れのやつ、私たちに細工したみたい。研究所へ行った人 Some 全 sort 員 of に curse. 呪いのようなものが植え付けられているわ。今のところ異常はありませんが、まだ効力を発揮していないということでしょうか。その目的と発動条件を解明する方法は？おそらくドットーレが月神の力で作ったものね。ちょっと待って、今解析中だから。ドットーレ、また悪質なものを作り出したようだ。エネルギー構造を解析した途端、暗号文が頭の中に浮かび上がってきたわ。 It's a message フ meant ァ for ディ her. の暗号規則に基づいて解読すると、こんなメッセージが出てきた。好きなだけ逃げるといい。あるいはなどくらいで死にたまえ。俺たちを嘲笑ってるようだな。へえ、あいつはそういうやつなのよ。しかも嘲笑うだけでは終わらないでしょうね。この暗号 This brings me back to a 呪いに three-body も problem. 殺意や悪意は感じられなかっ Your た。 ants. つまり何の感情も持たずに
平然とこんなことをやっているのよ。ドットーレには人は誰しも死を恐れているように見えるのだろう。だからこそこのような脅しに効果があると思っているのかもしれない。虫巣が走るね。 He could have killed them all if he wanted to. そんな奴に旅人が捕まってるなんて。考えてみればドットーレは昔から猟奇的で興味を持ったものにはとことん執着していた。などくらいに来たばかりの頃、あいつはこう言っていたわ。この世界はあまりに退屈だ。ただ幸い、そそられるものもある。 Or Tabibito. 例えば、神や旅人がそうだ。ってね。あいつにとって、そういった存在は未知の開拓そのものであり、観察すべき対象なの。ああ。旅人はテイワットの第4降臨者。その情報は執行官の間ですでに共有されている。ドットーレが手間をかけて捕らえた以上、すぐには手にかけないだろう。それでも早く助けないと。そうね。それにドットーレの暗号文には何か意図が隠されているはず。逃げるよう促しているってことは、むしろ絶対にナドクライを離れちゃいけないってことよ。あいつの呪いはナドクライを離れた途端に発動するのかもしれない。みんな、エネルギー領域をいくつか見つけたよ。アルベドが今その結界の構造を解析してる。僕は先に戻って報告するようにって。博士が作り出した領域はゆっくりと広がってる。しかもそのスピードは最初より増してるみたい。もしかするとなどくらい全土を飲み込もうとしてるのかも。まったくとんでもない野心だな。このままじゃなどくらいどころかテイワット全体に影響が及ぶ。よりによってこんな大事な時にコロンビーナさんまで。あの方は本当に消えてしまったのだろうか。彼女は自分で月の扉を開いて、レリルとソリンディスが足を踏み入れたあの謎の空間へと落ちた。残念だけど最悪の事態も覚悟しておいた方がいいだろうね。冗談じゃないわ。コロンビーナみたいな面倒な子がそう簡単に死ぬわけないでしょ。そんなの信じないわよ。いずれにせよ、 She wanna 大きな cry too? 戦いを前にしてこちらは要を2人も失ってしまいました。旅人の手がかりを探さなければ、それにやらなければならないこともある。ああ、ドットーレの行動がどんな事態を招こうと住民の避難は必須だ。旅人の救助と避難誘導同時に進めていこう。隣国の指導者たちに取り継いでくれる者がいれば助かるのだが、ナドクライの人々には一時的な避難所が必要だ。Dory. スネージナヤの方は私が最善を尽くそう。 Retreat to Sneshnaya. 旅人がいればもっと簡単に解決できたかもしれないけど。いや、オイラも行くぜ。あいつと一緒にたくさんの人と知り合ってきたんだ。みんなの役に立てるかもしれない。 Dory was building asylums. もしあいつがここにいたらきっとそうしてるはずだからな。Poor little Paimon. Back to Colombina. またここに戻ってきた。私を引き戻したあの力はこの空間のものなのかな。あの記憶の中、期月の夜で私は現実に干渉したみたいだった。 No, not a coincidence. あれは偶然？それ Throughout と the も quests, there have been strange みんなに忠告できていたら、ドットーレの計画を未然に防げたかもしれない。体が重い。あの空間に入るだけでこんなに力を消耗するなんて。それでも前に進まないと。ここ
また荒れ果てた状態に戻っちゃった。もう一度記憶の入り口を探してみよう。 She's gonna enter different parts of memories. All the way back to Act 1. It's not been telling me now. It knows. There's nothing there. No image. 散らばった破片を集める必要がありそう。It was in the shape of infinity. やった。 Back to Nasha Town. もう少し長くいられるよう頑張ってみよう。 This is when she tapped my shoulder. Or tapped my back. It must be. Space and time intersect. 星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。あれ？ There's no one there. ここ期月の夜じゃない？ No. This is when she disappeared. Or went invisible. 公害最新のナシャ速報だよ。この空間、私の記憶にある場所と違う気がする。私の記憶じゃないのかな。飾り付けもない。期月の夜が終わった後のナシャタウン。 Most likely before. あの計画は街に何の影響も与えなかった。それとも三月の力が使われたせいで誰も気づいてないとか。他の人に触れるか試してみよう。じゃあ次は何をすればいいんだ？ Yes, it's this moment. この声はパイモン？まずは何より魔女を見つけねば。 She remembers now? それにラウマと旅人ファルカも。やっぱここはファディのとこに行くべきか。旅人。 She can't even see herself. Yes. コロンビーナ。触れた。ここにいるよ。And this time she's much closer. 旅人？行こうぜ。ぼーっとしてる場合じゃないぞ。あれ？待って。この光景見覚えがある。 Indeed. これって私が消えていた時に起きたことだよね。あの時私はあそこに立ってて、 Even she couldn't see も herself. う誰も見つけてくれないと思ってた。旅人が呼んでくれたからみんなについていこうと思ったけど、もしかして彼が振り返ったのは今の私が触ったから？この空間が本当に過去を変えられるってこと？今 Seems like 追い it. かければ。あれ？ She's getting pulled again.
また引き戻される。うわあの引力は She's leaving her touch in time. 私が現実に干渉するたびに引き離そうとする。まるでここから出るのを阻むかのように。力がどんどん弱くなってく。次は別の方法を探さなきゃ。絶対に諦めない。必ずみんなに未来を伝えないと。Falls through. And now we're on Tabito's side, right? Yeah. 突然暗闇の中に取り残された。どうなってるんだ。まるで何かに囚われてるような感じだ。ドットーレの力はもう空間さえも支配できるようになったってことか。 Not yet. そうやってじっとしているお前は皆 No, good day. His new, ごきげんよう his new look. ドットーレは機嫌がいいみたいだ。あれ、後ろにあるのって。Oh, it's the three 気づい moons. たか。これは完成した3つの月だ。 Triune. 本物の月髄が2つと One artificial moon. 人造月髄が1つ。警戒しているようだな。よ Maintain ろ that しい。 reverence. ぜひその畏敬の念を持ち続けてもらいたい。先ほどの戦いでは実に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。相変わらず勇敢で無謀だ。勇敢は英雄の証であり、無謀は向上心のある者だけが手にする栄冠。おっと、これは決してお前をけなしているわけではないぞ。大半の生き物は臆病だからな。3つの月、まさか人造月髄が完成したってこと？どうだ、人造の月とはいえ本物と見まがう出来だろう。ドットーレ、まさかここで現実とは違う幻影の世界を作ってるのか？ To be able to create そ them, んなこと even を気に replicate する them. より目の前にあるものの本質を理解してもらいたい。 Maybe この美 he's しい街で Nibula. は人々が平和に暮らしている。盗みを働こうとする者もいなければ夜の戸締まりをする必要もない。 Elysium. まさに多くの者が夢見る理想郷だ。これまでに集めた情報によれば、お前の考え方や認識は一般人の範疇にある。つまりこのような光景を好ましく感じるはずだ。 No, if it's fake. 偽りの幸せなんてただのごまかしに過ぎないし、誰も喜びはしない。モラルが高すぎるのか、それとも現実に期待を寄せすぎているのか。一つ質問をしよう。もし生まれた瞬間から夢の中にいて苦しみを知らずに過ごした者がいたとしたら、その人にとって夢と現実どちらが幸せだろうか。そんなの詭弁だ。 Pure 君のしたこ sophistry. ととは何の関係もない。予想通りだな。お前はまだここの本質を分かっていないようだ。そんな話をするために俺をここに連れてきたの？のんきなものだ。ただ会話をするためだけにお前を捕らえたとそう思っているのか？俺を殺さないのは何か目的があるからなんだろう。だって君はもう絶対的な力を手に入れてるんだから。ほう、ちゃんと事実を理解しているようで何よりだ。前回お前と対峙したのは Oh, that's 確か cool. スメールでのことだったな。懐かしい。時が経つのは早いものだ。お前も私も随分進歩した。アルレッキーノとサンドローネがお前と手を組んでいるのは少しも意外ではない。お前はいつもそうやって誰とでも自然に関係を築く。
人々はお前を英雄と称えるが、私はそれだけではないように思う。おっと、これは褒め言葉ではないぞ。今までもそんな風に敵のことを評価してきたの？ああ、そうだとも。私はあくまで研究者。観察対象に客観的な評価を下すのが務めだ。ただお前は勘違いをしている。今この瞬間、私たちは敵同士ではない。よく思い出してみてくれ。You just want someone to talk to? アルタリア、アルレッキーノ、カピターノ、コロンビーナ、そしてサンドローネまで彼らと協力できたのだから、私ともできるはずだ。よくそんなことが言え He る。 wants to turn me. できないとなぜ言い切れる？善人は善人とだけ付き合い、悪人は悪人としか交友関係を結べないとでも言うのか？ More mature 私たち relationship な than ら that. もっと実りある関係を築けるだろう。まさか交友関係を結ぶ基準を友情や尊敬できるか否かだけとは思っていまいな。世の人々は利害関係で結ばれている。お前が認めた人は It's an 必ずお equal 前に benefit. 何かしらの利益をもたらしているはずだ。モラル、志、尊敬、 Upside down sheep. 関係性を美化するための言葉はいくらでもある。しかしそれらの枠を外すと、結局のところ人と人との間にあるのは相互利益に他ならない。お前とも利益の上で関係を結びたいのだ。博士が言ってることは本心みたいだし、俺を捕まえるためにずっと計画を練ってきたんだろう。でも一体何を企んでるんだ？相手は今3月の力を持ってる。正面から戦っても勝ち目は薄い。ここは相手の話に合わせて様子を見よう。相互利益って言ってるけど、そもそも3つの月を持ってて神を名乗ってる君に手に入らないものなんてない気がするけど。いい質問だな。だが答える前に同じ問いをお前にしよう。コロンビーナとの協力は確かに得難いものだが、月髄は今私が握っている。しかも私の方が彼女よりも完璧だ。この人造月 Artificial 髄 moon is not being テイワッ projected. トに拒絶されていない。その身分と血筋は旧世界の誇りではあるが、それは同時に彼女の枷であり、永遠にテイワットに溶け込めなくしている。だが私は、お前の目に強盗として映っているこの私は、それを超越したのだ。3つの月の神がお前に与えられないものなどあろうか？いや、ないだろう。欲しいものがあるのなら、私を頼れば。 Is he trying to get me to negotiate for 嘘つき Colomina? の狂人なんかと取引するわけない。そこまで非難されるとは。もしや怒らせるためにわざとやっているのか？そういえばさっき言った進歩とはまさにそれに関することだよ。過去の私は未熟だった。些細な挫折に落ち込み、苛立ちを覚えることもあった。例えばクラクサナリデビがお前と協力し、私に歯向かってきた時もそうだ。だが Oh, he was disappointed and angry then? 裕福な者が貧しい者と争うことがないように、私もそんなことで思い悩むことがなくなった。人と人との関係は、所詮感情や利害関係から抜け出せないものだ。だが神と人であれば違う。つまり、お前と私のことだ。私は極地へと至り、かつてない視点を手に入れた。そしてお前もまた、そこらの存在とは一線を画すものだ。Maybe take a 降 seat. 臨者よ、世界を見せてやろう。
Sitting on water. Follow the doctor. No. 立つ、歩く、飛ぶ、座る、寝る。これは最も一般的な行為だ。Where are you going? Delicious right there. Pyramida. なぜ人はその枠にとらわれ続けるのか。歩く代わりに飛んではいけないと誰が Who made 決 the めた？ laws? I'm going even higher. Above the clouds now. お前の能力や You can 経 see the 験から lighthouse す down れ there. ば、天理の下に生、死、時、空を司る四大疾星が存在 The するこ four とを shades. すでに知っているだろう。 Yes. 刃物で傷つけられた者は失血や感染で死に至り、湖に落ちた者はもがき苦しみながら溺れ、追いゆく者は孤独となり、孤独な者は老いてゆく。そして新たな命が生まれ、同じく苦難の道を It doesn't like to be bound by those four rules. この4つの事象が世界を形作り、人間を束縛する。だがあの者たちはその枠を超え、天より授かった権能を自在に操っている。人は公平を望むが、この世に公平などあるだろうか。神が地にひれ伏し、生きとし生ける者のしもべであると認めない限り、公平など花から存 Of course, 在 they're しない。 gods. ルールを定めたのは誰か。我々を束縛する権利を持つのは一体誰なのか。肉体の限界は否定できるものだ。 Grant me strength. The hell is that? Holy shit. I'm so stung. He burns and dies. Radiant Moonfly. 絶対的な強者となった気分はどうだ？ This slice of his power. Defeat them effortlessly. 肉体が魂と思考を縛る力は、お前の想像をはるかに超えるものだろう。 無駄で原始的な目を捨てることで新世界を覗ける。過去の私たち、そしてこれまでのお前たちはなんと浅はかだったか。 The power of the 世界 Triune. の真理が生、死、時、空よりも古い3つの Nibelung's 月にあると気づけないとは、そこから私はある実験に至った。 抑圧された本性、追放された力、そして支配された魂。 I'm going to that port.
つい先日このような話を耳にした。評論家たちが物語を読むうちにある事実に気づいたそうだ。絶えず努力を重ね前へ進み続けるのは So villains are progressives? 昔教令員の持論にも似たようなことを書いた者がいたよ。私はその言葉が好きで、そういった役を買って出ることを恐れなかった。だが狂気に落ちた者はその僭越な行いゆえに踏みにじられ、超越した者はその無礼さゆえに鞭打たれてしまう。そうして大半の臆病な生物たちは恐れを抱き、私に追随することを選べなかったのだ。しかし実験の犠牲は無意味ではなかった。見ただろう？私は今お前にかつてないものを与えられる。その理由はまさに私が悪役だからだ。相互利益こそが私たちを結ぶ永遠の絆だ。お前も心のどこかで Never turn to 悪を Malice 受 with け a 入れ dream, life you dream. 幸せな人間になりたいと望んでいるのではないか？胸に手を当てて問いかけてみろ。無垢で完璧なものに何の価値があるという。脆く退屈なまでに色あせている。欠陥だらけだった私の断片を神の心と交換したことは賢い選択だった。磨き上げられた悪こそが真の求道者となり得る。きっと多くの者にこう言われてきただろう。お前は特別だと。Okay, 俺 Albedo. が降臨者だから。その通り。でもそれが君に何の関係があるんだ？ He wants to 私は become one. 自身の悪行も私心も欲望も隠 Technically, さ he ない already became one, right? 真の研究者とは私のようであるべきだ。でなければ真実を理解し語ることなどできない。だが私のような求道者でさえテイワットを研究するうちに次第にうんざりしてくるのだ。各地を巡り多くのものと出会ってきたお前は冒険の中で様々な瞬間を過ごしてきた。誤解されたり追われたりありふれた仕事を日々こなしたり、あちこち駆け回り私の友人パンタローネからもちっぽけな報酬を受け取っている。お前は戦い、勝っても負けても探し続け、それは永遠に終わることがない。退屈だと思わないのか？ Are they really この friends? 繰り返しの日々を。俺は君と違って Doing dailies? 生きることに真剣に向き合っ Is て he る the し、 ones that provides the この旅を rewards? 楽しんでる。何も違わないではないか。私も生きることに真剣に向き合い、興味のあるものは何でも研究している。これまでに数多くの面白いものを作り上げてきた。人造月髄もその一つだ。コロンビーナの生まれ持った特別さなど替えの利かないものではない。黙れ！君のせいでコロンビーナは消えてしまったんだ。別に怒らせようとこんな話をしたわけではないのだが、そもそも怒る必要などないはずだ。 Is he trying to コ seduce ロ me? ンビーナがお前のためにしたことを私ならもっとうまくやれる。 What the fuck? お前の It's 旅 so の weird. 最終目標は知っているぞ。血縁者が歩んだ道をたどり、旅の終点 Knows で about my sister too. 彼女から答えを得るのだろう。君みたいなやつに誰かを思う気持ちなんて理解できるわけない。理解できないからといって助けられないとは限らないではないか。例えば今すぐお Bring 前 her の before you 妹を make ここ her に give 連 you れ the てき answers you て seek. 目の前で答えを聞かせてやることもできる。ふざけるな。君なんかに俺とホタルのことは永遠に分かりっこない。誤解があるようだな。私は3つの月の力を持つがゆえに
それを約束できるのだよ。ところでお前はなぜこの世界を旅している？心の底から旅を望んでいるのか、それとも避けようのないものだからか。 Bit of both. これまで費やしてきた時間、乗り越えてきた苦難、それらは本当にお前が望んだことなのか。未知の答えに追い立てられているだけだと考えたことは、多くの友を得てきたお前だが、心の奥底にある空白が何を望んでいるのか、それを理解してくれる者は誰一人いないのではないか。お前が求めているのは家族か友人か。彼らはそれを知りながら何もしてこなかった。そうだろう。だが私は違う。私は親切だからね。実験に協力さえすれば、その見返りとしてあらゆる無意味な抗いと旅を終わらせてやる。この誘いは悪意に満ちてるけど、博士の言葉は人が望むことを的確についてる。ああ、俺だって分かってるつもりだ。感謝の気持ちを知らない他人、処理しきれない面倒ごと、終わりの見えない創作。蛍に会いたい。こんなに長い道を歩いて、これほどの経験をして、俺が蛍にどれだけ会いたいか、どれほど一緒にいたいか、俺自身が一番よく分かってる。今この瞬間、蛍もどこか遠くで俺のことを思ってくれてるのかな。Oh, nice. さて、やるべきことははっきりしたな。これから各組織と連絡を取り、住民に状況を説明して避難させなきゃならない。などくらいの住民は四方に散っている。人口が最も集中しているのは南に位置する3つの島とピラミダだ。ヒーシ島とナシャタウンはラウマさんに任せていいだろうか。ファデュイの面々とピラミダは私が引き受けよう。ああ、 Shouldn't Flint's lies with あ Pyramida? なたとスネージナヤの双方に援助を要請するつもりだ。実験設計局を境に、北側の者はファデュイ部隊と共にスネージナヤへ向かってもらい、南側の者はボイニッチ商会に協力を求めよう。私は信者たち、それからファルカさんと共に住民をナタまで護送する。ボイニッチ商会は碑文の館と親交がある。英月氏が信頼と主導権を握れるよう We're not allowed to leave. ヤフォだ、あんたも手伝ってやりな。ラウマ一人じゃ手が回らないだろうからね。願いが叶ったようだな。まさかネフェルが自分の右腕を1日貸してくれるとは。1日くらいなら構わないさ。けどそれを超えたらレンタル料が発生するよ。ボス、あたいの意志は？ No. おっと、悪かったね。じゃあヤフォダはどう思ってるんだい？姉さんはあたいの大切なボスで、シカ姉はその目を直してくれた。だから蒼月の子で 2,3 日くらい手伝ってもいいって思ってる。2、3日ね。まったく、いつの間にラウマに懐いたんだか。それとも自分を安く見積もってるのかね。ところで、 You're volunteering 姉 extra さんは work. 一緒に来ないのか？全員で住民の対応に当たったら他の仕事をする人がいなくなるだろう。サンドローネはコロンビーナが死ぬわけないって言ってたし、旅人も助けないとならない。困ったもんだよ。姉さん、あたい心配だよ。避難対応が済み次第、そちらに合流しよう。合流？そんな必要があるなんて言ってないけど。私には必要なのだ。それにそなたのやり方を見てきた限り、共にいた方が良いだろう。つまりそなたを一人にするのは得策ではない。そんなの気にすることないってのに。今は自分たちの行動がうまくいくかを心配しとくれ。
どんなトラブルが起こるかはわからないけど、アイノたちにもできることがあると思うの。アイノとイネファはナシャタウンの住民を手伝って物資の整理や荷造りをするつもりだよ。スケジュール確認。などくらいの重要な研究成果と技術サンプルを保管し、住民をナタまで護送する。はい、了解しました。全力で任務を遂行します。She's gonna get Nakudaku to help as well. 頼んだぞ、ジョーちゃんたち。ライトキーパーには連絡済みですので、後ほど同僚が手を貸してくれます。いわゆる人海戦術というもので、辺境地域をつぶさに調べ、避難するよう説得しましょう。私はこの機会にスメールに戻らせていただきますわ。I didn't realize Dory was here. 送信様にお知らせする必要がありますからね。Danger Archon. それとモンドへの連絡はドゥリンに任せよう。なんとって Sending Durin away. 走るより飛ぶ方が早いからな。Oh yeah. もし十 I 分 saw な how 速 fast さ he をアピ went. ールできれば、飛行免許の試験を免除できるかもしれない。 Letting 任 you せた send. ぞ、ドゥリン。本当？じゃあ頑張らないと。僕はしばらくここに残ってサンドローネさんの研究を手伝うことにするよ。さっき錬金術について話を聞きたいって言われたんだ。サンドローネが君を誘ったということは、その知識を認めた証拠だ。 She's delving into 二人 alchemy. の協力がうまくいくよう祈っている。ありがとう。実を言うとサンドローネさんが機械以外のことに興味を持つなんて意外だったんだ。彼女は最近フォンテーヌの技術を研究しているようで、実験設計局を離れる時もわざわざその資料を運び出したそうだ。今も部屋でそれを整理しているだろう。そういえば一人ここに来てないけど、彼のことだからきっと自主的に調査をしてくれてるだろうね。 Wonder. 今日のパイモンは物静かだが、旅人と共にナタの人々と絆を結んできたことを生かし、国境まで同行してくれるという。I wonder if Sandrone will make use of the Archeum. That's based in Fontanian technology because they abandoned that because it was too unstable. おいらも全力で手伝うぞ。ああ、それと忘れちゃならないのが呪いだ。サンドローネが言ったように、一部の者はドットーレに呪いをかけられちまってる。絶対に国境を越えるな。などくらいから離れないようにしてくれ。あと、俺自身はコロンビーナの無事を信じちゃいるが、事態は深刻だ。万が一のことも考えるべきだろう。そして旅人の救出も大事になる。この二人は俺たちにとって大切な仲間だ。ネフェル、情報収集は頼んだぞ。よかった。みんなここにいたのね。 Nicole. この声、ニコか？急に頭の中に声が不思議。ごめんなさい。こんな形でしか話せなくて。時間がないから手短に話すわね。Is it really loud? 世界の境界で起きている災害は依然として収まりを見 The せ world's ず、 borders. アリスは連絡が取れる魔女会のメンバーを雑用として招集したの。私以外ね。 Is it really that bad ただ yet? 早く戻ってみんなの手伝いをするよう言われているけど、 Wouldn't Tori be even そ worse? れからおしゃべり好きなあなたにぴったりな活躍の場を見つけてあげたの。これをみんなに1台ずつ渡してあげて。 No, 任 Dodoco's? せたからね。ってあ、それってドド通話機か？検索中、未知のデバイス。解析中、未知のデバイス。判定、かわいい。可愛くていいものです。気に入りました。しかも今までのドド通話機とは違うのよ。私なりに改造しておいたの。例えば、あ、ついまた話がそれてしまったわ。とにかくみんな持って行ってちょうだい。この装置があればなどくらいのどこにいても会話ができるようになるわ。もう行ったり来たりする必要がなくなるの。すごい技術だ。
ニコさんの力かい？ええ、そうよ。アルベドったらほんと褒めるのが上手ね。危うくまた自慢話をしそうになってしまったわ。けどそれは今度にしましょう。とにかく私は通信を維持するためにみんなのそばにいるわ。さあ、準備ができたら行動開始よ。ここでみんなを見守りながら成功を祈っているわ。Oh my god, look at these plants. Contact the Lightkeepers. I see the hollows. The actual hollows. I can't check them now. Iluga. Oh, look at his scar. フリンズさん、ちょうどいいタイミングでいらっしゃいましたね。僕も今しがた到着したところです。イルーガ坊ちゃま、お気遣いありがとうございます。マスターイルーガ。ただ少し前からこちらにいたようですが。見ていたのに、なぜすぐ声をかけてくれなかったんですか？あなたがどのくらい座っていられるのか少々気になりまして。そもそも僕が近づいていることに気がつかなかったのですか？それはフリンズさんがいつも音もなく出てくるからでしょ。気づかなくて悪かったですね。それに何度も言っていますけど、坊ちゃまなんて呼ばないでください。本物の坊ちゃまってわけでもないんですから。Don't qualify. 礼儀作法をわきまえている方を坊ちゃまと呼ぶことに間違いはありませんよ。フリンズさん、いや、フリンズ様、お願いですから、そうやって人を持ち上げないでください。おべっかを言うのが好きすぎませんか？やはりあなたは僕をよく分かっていらっしゃる。新しい友人たちは僕を褒め上手だと言っていましたが、あなたもそう思われますか？みんな君の性格をまだ把握していないだけですよ。フリンズさんはいつも褒めて相手を舞い上がらせて、そのまま天まで登っていく様子を見るのが好きなんでしょ。 He loves complimenting 僕は people. 今その人たちが良い知らせを手に戻ってきてくれることを心から願うばかりです。状況はかなりまずいんですか？作戦会議を先ほど終えたのですが、現状はこうなっています。つまりピラミダの住民を全員避難させた上で、ライトキーパーからも人を派遣し、などくらいの辺境地域をくまなく見て回るということですね。ライトキーパーにそれだけの余力があればいいのですが。大丈夫です。父さんがきっと全力で助けてくれます Old から。 man Nikita. よそでパトロールしている人たちも一旦呼び戻してこちらの支援に回してくれますよ。ありがとうございます。 The Wild Hunt will あなた rampage. 方がいてくれればきっとうまくいくでしょう。それと任務が終わったら必ず本隊と一緒にスネージナヤかナタへ避難してください。フリンズさん。ん？坊ちゃま、何か言いたいことがあるのでしたら Keeps 僕 calling の him 考えを master. 当ててみてください。さっき他にやることがあるって言ってましたよね。それはとても大変なことなんですか？簡単とは言い難いですね。君はライトキーパーの一員として危機が迫るたびに立ち上がり、人々を守るべき立場にあります。けど今から直面することはなんだかこれまで以上に危険な気がして、などくらいは住民全員が避難しなければならない事態にこれまで一度も陥ったことがありません。フリンズさん、君は皆さんと一緒に避難するつもりがないんですよね。あまり出過ぎた真似はしたくありませんが。 And he won't. フリンズさんが無理に戦う必要なんてないと思うんです。実は呪いをかけられてしまいましてね。この呪いはナドくらいを出た瞬間に発動する可能性が高いと言われていますので、離れることができないんですよ。これを解決するためにも僕は動かなければなりません。そんな。
どうして呪いなんか。 You can get this bad when we're fighting Revere as well. にじる者はこの世に少なくありませんからね。僕は怒っています。フリンズさん、君は軽く言っていますが、どれほど深刻なことが分かっていますか？そうですね。それがどうかしましたか？どうかしましたかじゃないですよ。僕は怒っているんです。おや、弱りましたね。Well, then be angry, I 起きてしまった guess. ことは仕方ありませんし、そのために僕は行動しなければなりません。怒っていらっしゃるのなら、水でも飲んで落ち着いてはいかがでしょう。ちょっと、僕の怒りなんてどうでもいいってことですか？あんまりです。Don't you see I'm では angry? 心から遺憾の意を表します。そうですね。今度、灯台にお越しください。一緒に釣りをして、肉でも焼き、カードゲームをして、それから日光浴をしましょう。Does Iruga have a thing for flames or something? はっきり言った方が良さそうですね。ちょっとこちらに。Oh my god. あまり良い話ではなさそうですね。Yes. 先日、フリンズさんが恐ろしい事件に巻き込まれたと聞きました。無事で何よりですが。けど、一部の人が The 噂してい Revere ますよ。 event. フリンズさんは人間じゃないのではないかって。確かにひどい目に遭いました。ところで、その一部の人というのは、あなた自身のことではありませんか？この際だから言いますが、フリンズさん、君は人間じゃありませんね。おやおや、なんと恐ろしいことを。もういいです。この話は全て片付いてからにしましょ Doesn't う。 want to answer, of course. いいですよ。ですがその言い方はなんだか縁起が悪いですね。必ず生きて帰ってきてください。お願いします。そこまで真剣に言われては約束するしかありません。それと代わりに同僚たちへお礼を伝えておいてください。皆さんのご協力に感謝します。行動する際は安全を心がけるようにと。Right to Colombina. What's she gonna see this time? 現実へ続く道をもう一度探そう。Gotta collect the feathers again. Key clues 私 behind. が期月の夜に言ったことをみんな覚えててくれますように。 The moonlight will connect us together. And remember. In the flagship. ここにもない。フリンズ。おや、ネフェルさん。ここで何してるんだい？まさか。上に人員を増やすよう伝えてほしいと、イルーガ坊ちゃまに話してきたところでして。Came for some wine. 用事も済んだので、この辺りを見て回っていたんです。そういうあなたもどうやら同じような考えを持っていて
しかも物事の裏を考えずにはいられない性格のようですね。ああ、旅人の情報を集めながらいくつか推測を確かめたいと思ってね。それにドットーレに対抗するには相当な力がいる。旅人を救出するためにも希望の持てる答えが欲しいのさ。あんたもコロンビーナがそう簡単に死ぬはずないって思ってるんだろ。あなたと同じようにその可能性を視野に入れているだけです。ましてや彼女は神。僕たちに神のなすことを予測できるはずもありません。So they came here to look for her? コロンビーナが期月の夜に言ってた。月光で私たちにメッセージを残すっていう話、覚えてるかい？もちろんです。僕たち二人がここで出会ったのもそれが理由でしょ。どの辺が調査済みだい？ナシャタウンの月光が指す屋外はほぼ確認しましたが、特に何もありませんでした。私も碑文の館と手がかりがありそうな屋内をいくつか確認したけど、同じく何もなかった。ナシャタウンで見てないところはフラッグシップの部屋ぐらいかね。でも、ここに来たのは単なる消去法じゃないよ。ほう。他にも何か理由が？結局、例の謎の助っ人が誰かわかんなかったよ。Noise coming from indoors. 空耳か？ I do remember that. Nothing happened. 行くよ。どうしよう。入ってすぐ花瓶を倒しちゃった。この空間に入った時に発生した空爆気の波が原因かも。Damn it, Colombina vandalizing? 私が追い出される気配はまだないみたい。気をつけていれば私の影響だと So this is current ない time. のかな。ここってフラッグシップ？確か旅人はここに泊まってるって言ってた。外の酒場の方には行ったことあるけど、ここは初めて。この空間は一体どういう仕組みなんだろう。でも確かなのは、これは単なる思い出じゃないってこと。旅人の話だと部屋はそこだったはず。She invaded my personal privacy. ドアが閉まってる。でも今の私の状 She 態 can just が phase through it. この前の消えていた時と似てるなら、もしかすると入れた。旅人とパイモンはいないみたい。旅人、ドットーレと戦った後、大丈夫だったかな。今はそれを考えてる場合じゃない。まずは旅人たちに手がかりを残さないと。お願い、見つけて。Oh, it's the cat that caused it. なんだ、猫かい。この猫以外、これといったものは見当たりませんね。確かあんた、ここで一晩か二晩過ごしたんだっけ？ Yes. はい。月の狩人レリルが現れる前のことです。He also その stayed 時に in that room next door. 旅人さんと初めて出会いました。ここに泊まった時、何か異常を感じたことは？
フラッグシップの夜が墓場と比べて想像しかったということ以外は何も。So no. そう考えると、旅人さんとパイモンさんは安らぎを与えてくれるお隣さんと言えました。二人の部屋はこっちだね。ええ、そうです。She wanna invade my 人の部屋に personal 無断で入るのは privacy 良くない too? けど、この状況じゃ仕方ない。ま、後で二人に謝るとしよう。集中して空吐きで壁に文字を書かなきゃ。あの期月の夜に私が言ったように、月が輝く夜に窓を開ければ月光に自然と私の The メッセ moonlight ー will ジが naturally 浮かび flow 上が towards る the の。 words I've written. 始めよう。今回は力を緻密にコントロールしないと。 Oh, maintain the power of the target area as you write. Oh, we're fishing. I can't read this. She's running out of power. It's getting harder to write.あれ、外から物音。旅人が帰ってきたのかな。 And she gets pulled away. お願い、この文字に気づいて。 No, she doesn't get pulled away. どうだい？何か感知できたかい？残念ながら。はあ、最後の場所も空振りか。ナシャタウンの最後に過ぎませんよ。コロンビーナさんは友人が寝泊まりしている場所にメッセージを残すと言っていました。ラウマさんの家や僕の墓所にも何か残す可能性は大いにあ He り didn't ま even す。 check where he lived. そうだね。こうなったらありえそうな場所を片っ端から回るとしよう。待った。え？何を待つの？おいら、食べ過ぎたみたいだ。What? そんな目で見るなよ。せっかくのお祝いなんだし、たくさん食べなきゃだろ。 Oh, so this is in the past. よかった。 My god, it tricked me. So she's actually in the past. She's not actually in the present time. So this was left way earlier. でも、お祝い The big rear. 話をしてるんだろう。お前らが月の狩人と戦ってる時、おいらすっごく心配したんだぞ。今ぐらい楽しんだっていいじゃんか。月の狩人、今って月の狩人と戦った後のあの夜なの？ That was こん good. な前の時間まで Nice 戻っ misdirect. ちゃったんだ。時間、この空間に入るたびに前回よりも It's getting earlier and さらに前 earlier. の現実に戻ってる。しかもどれも私が月の影に落ちるあの時よりも前。私が現実に及ぼした影響は過去で確かに起きてた。まさか月の影の中の時間は私が入った瞬間から過去へ向かって流れてる。もうすぐ And she's running out of time. きっと今夜よりもっと賑やかになるぞ。でもコロンビーナが帰っちゃうのは寂しいよな。あいつ
本当はすっごくいいやつだし。パイモン。ダメ。前みたいに She wants to hug Paimon. きっと何が起きたのか理解してもらえない。それにまた無理やり引き戻されちゃう。やっぱり月光にメッセージを残してそれを見てもらえるよう工夫しないと。いや、期月の夜になるまで私だって月光で何かを残そうなんて考えなかった。 Yeah. She only said it after during Moonprayer は night. ずない。本当に他に方法はないのかな。 They wouldn't know to look. きっと何か方法があるはずだよ。そうは言っても蒼月は偽りの空の向こうにあるんだぞ。それを越えてコロンビーナに会いに行くなんて Want to go visit そん her. なことできるのか。今は無理でもいつか方法が見つかるって。 Find a way one day. お前っていつもポジティブだよな。今いつか。そうだね。今の私にはまだできることがある。何をするおつもりですか？ Looks at the window. フリンズ、あんた隣に泊まってた時窓を開けたことはあるかい？ No. いいえ。この暗くてジメジメした部屋の窓は埃まみれな上に古く立て付けも悪かったので、月光さえ通しませんでしたから、わざわざ開けようとは思いませんでした。月光。ああ、あなたが何をしたいのか分かった気がします。少々お待ちください。店主がまだいるか見てきますので。いや、そんなことしなくていいよ。 She can climb 今は and 一刻を open 争 it. うからね。 Oh, she gonna just chuck it out the window. 時間。今のみんなは私の書いた文字に気づかないかもしれない。でも期月の夜の後なら私の言葉を思い出してくれる人がいるかも。私の知ってる情報をできる She'll 限 keep り書 writing. き残さなきゃ。そうすればいつかきっと。 She's gonna expend all her powers on it. うわっ、おいおい、コップを落とすなんて眠いのか。ちょっと。じゃあそろそろ寝ようぜ。お前もここ最近は大変だったもんな。本当にお疲れ様。月の狩人に勝って私の名前を取り戻してくれて。 She's watching both of us sleep. みんなと一緒に Well, she's blind, but 期月 still. の夜まで準備してくれた。今も君はきっとどこかで運命の不条理と戦ってるんだろうね。私が残せる情報はこれくらいかな。はあ、ずっとここにいられたらいいのに。でもそろそろ行かなきゃ。次の時間でもまた君と会えるといいな。もし叶うのなら私きっと。みんなのところに戻るよ。コロンビーナはまだ生きてるんだ。それだけじゃありません。壁一面に Entire 我々 walls の worth た of めに手がかり clues. を残してくれています。彼女は期月の夜に起こることまで書き記していたようです。残念ながら僕たちはその時が来る前に What would こ happen の文 on 字に気づ Moonprayer くこと night? ができませんでしたが、私はここにいる。この空間は時間が逆行している。私は進み続けている。彼女は空爆を使って過去に干渉する方法を見つけたようですね。しかし彼女にとっての未来は
我々の過去。この文字は月の狩人を倒した時からここに存在していた。それなのに誰の目にも止まらなかった。鶏が先か卵が先か。あんたはこういう問題を考えたりするかい？存在と起源についての哲学的な問いでしょうか。そういったことは心に余裕がある時間にしか考えません。私は考えない。起きたことは全て規定であり、経験したことは全て事実である。商人、正確に言えば情報屋はその2つから伸びる手がかりを頼りに未来の行方をつかむんだ。参考に値する考え方ですね。考え方というよりは生き方だね。行くよ。みんなと共有すべき情報が壁一面にある。That's very nice. Find a way to break through. Break through? To make a breakthrough. 今のところ博士のエネルギーの本質は空爆に近い体系に属しているものの異なる性質を持っているようだ。ナドクラへの空爆装置による影響はほぼ受けないと言ってもいい。君が錬金術に希望を託したくなる気持ちも理解できるよ。しかしこれらの本は実に難解だ。どれも部下たちがフォンテーヌから持ち帰ったばかりのものよ。Assassin's Creed のものもあれば、ペトリコール町の事件記録もあるわ。加えてこのゴミのようなマシナリーの実験報告書もね。あと私の術式が今いくつか頭にくるものを検出したわ。頭にくるもの？テイワットの空には複数の月が浮かんでいるでしょ。Yes. ずっと前に術式で確認したときは、言い伝え通り3つの月が世界に存在していたわ。でも今スキャンしたら4つになっていたのよ。1つ増えた。Shouldn't the other two be smashed though? 最初は月がまだ3つあればコロンビーナも生きていることになるんじゃないかと思ったんだけど、でもその瞬間ある違和感が芽生えたの。3つの月のうち無事なのは蒼月だけ。他はどれも残骸よ。砕けた月が生きているものとして認識されるはずがないわ。Yeah, you smashed to おか pieces. しいでしょ。死んだ月が生きている月と同じように扱われるなんて。これじゃ月神の生死の判別には使えないわ。もしかするとそれぞれの月髄を3つの月と同一視すべきなのかもしれない。そう考えると死後に残された3つの月髄が今なお月として認識されてもおかしくないわ。That must be it. なるほど。その推測が正しいなら、君が検出した Artificial mirror. 4番目の月はドットーレが作り出した人造月髄なのかもしれない。まったくそんなものを作るなんて厄介極まりないわ。やるべきことが多すぎるとどうしても焦ってしまうものだよ。サンドローネさん、少しリラックスしよう。イライラしているのなら気晴らしに散歩や深呼 Well, how about 吸 drinking をして some water? 落ち着くといい。 Just like こ Flynn's. んな時にどうリラックスしろっていうのよ。私には時間と結果が必要なの。フリンズさんからだ。こいつの音ほんとイラッとくるわね。ああもうそれもこれも全部水仙十字の死証言と血髄のせいよ。おや、タイミングが悪かったようですね。淑女がそのように声を荒げるとは、一体何があったのでしょう。何よ、今忙しいんだけど。皆さんまだ碑文の館にいますか？ええ、けど外に出ている人たちはまだ戻っていないし、何か要件があっても急ぐことはないんじゃない？私今とっても忙しいの。ちょっと一人にさせてちょうだい。すごく重要な情報が手に入ったんだけど、
聞かなくていいのかい？そう。なら話してみなさい。ドド通わけで共有するのかい？普通の情報だったらそうしてたけど、今回のはちょっと複雑でね。Man, just tell him to come to the flagship. 碑文の館で待っといてくれ。They're gonna snap a pic and show him? それで、その情報って？外に出ている方々や避難民の護衛をしている方々はまだ戻られていませんが、先に重要な情報だけお二人にお伝えします。サンドローネ、あんたの考えは正しかったよ。コロンビーナは多分まだ生きてる。間違いなくここ最近で一番の朗報だね。 The room. Full of messages. 時間を逆行している上に現れる場所も不規則。あの子月神って思ったよりずいぶんしぶといのね。死んでないだけでも十分ありえないのに、そんな状況になっているなんて。やっぱり血髄であの子の状態を判断できると考えて良さそうね。サンドローネさん、嬉しい時は素直にそう言えばいい。別に嬉しくなんかないわよ。それにまだ何も解決していないわ。ここからが問題よ。コロンビーナが時間をコントロールできない限り、あの子のいる空間の時間はどんどん過去へ流れていく。時間の流れが異なるということは、私たちが交わることもない。 Pretty sure she'll expend all her 出 energy 口を見つけられないわよ。 perish in there. 生命が一滴の水から始まったのだとしたら、時はどこから始まったと言えるだろう。星が生まれた瞬間からだろうか。いや、違う。コロンビーナさんが行き着く先は、彼女のいる空間が作られた瞬間のはずだ。でもその空間は外部から干渉できないように思える。どうやってコロンビーナを助ければいいんだい？しかもコロンビーナがまだ生きてるなら、レリルとソリンディスも生きてる可能性が出てくる。それなのに二人があの空間から出た痕跡はない。I mean, they managed to come out. 出口がないのかもしれないね。 Or maybe the exit is just where they get shredded. 僕もネフェルさんと同意見です。確かにあなたたちの言い分ももっともね。とりあえずさっきの情報は全て記録しておいたわ。君の研究の役には立ちそうかい？ドットーレのエネルギー領域を突破する役には立たないけど、何がどうなるかは誰にもわからないわ。記憶よりも記録の方が確かなのは事実だし、このぐらいの労力は払うわよ。じゃ、失礼させていただくわね。アルベドから貴重なアドバイスをもらったことだし、これから静かな場所で研究に専念するわ。ああ、私はここに残るよ。他にやりたいこともあるしね。パイモン、いるかい？ Now Paimon's here. ああ、そうだった。あの子はファルカたちと中に行ったんだったね。でも幸い、旅人とパイモンの荷物はここに運んである。はあ、旅人は一体どこにいるんだろうね。ん？これはメッセージ。パイモンが残したものみたいだ。Note from Paimon. おいら、ちょっと出かけてくるぞ。この荷物の中に必要なものがあったら遠慮なく使っていいからな。旅人へ、もし先に戻ってたら休んでてくれ。早く会いたいけど、お前が疲れて倒れる方がもっと嫌だからな。パイモンより。仲がいいね。パイモンの許可もあるし、遠慮なく荷物を見させてもらおう。God dang it. My shit. 二人がよく使うものはほとんどここにあるみたいだ。へえ、丁寧に整理されてるじゃないか。
誰がやってるんだろうね。 Pretty sure it's Paimon. これは No more artifacts. Among the daily necessities, there's a photo. 写真機が切り取ってるのはまさにきらめく一瞬ってやつだね。しかも一番仲のいい人だけが見られるものだ。写真は Part of 撮影 Paimon's 者の collection. 思いで溢れてる。これが上の方にあったのはパイモンが手に取って眺めてたから。 There's also a thick adventure handbook in here. A record of Tabito's achievements and memories in Teyvat. 間違いなく旅人のものだね。これで決まりだ。頑張っとくれ。私たちが必ず見つけてやるから。 What? Wait for next directive. 世界式で検索して関連性の高そうな本を持ってきてちょうだい。 I'm playing as Polonia? And she's set up at the flagship now. What? Search related content. Scan. Ancient log, Carter Sherbius. We were assigned to the same lab. I was nervous at first, since everyone said he was a child prodigy. Narcissus Cruz. Since the disaster, such people are more precious than ever. I had thought that an institute star recommended by higher-ups might be more full of himself, but he's much better than I expected. He's just not the most sociable sort. No obvious symptoms. Made a huge mistake and knocked over an ancient geometry machine. Talking about Elaine? That took a lot of effort to bring back from the desert ruins. The machine came to life and made a huge mess of things. Though he's a lot younger than me, he's really smart. I can't believe that's how he managed to tame the machine. Maybe taming isn't the right word. Maybe the other engineers would look down on me for using it. But I really did feel like taming. I know modern clockwork machines well enough, so I can see the huge technological gulf between the two. Even disregarding construction, we will make little meaningful progress if we do not resolve the power issue. I still have to be careful. I've never seen Elaine angry, and I don't want to find out what he looks like when he gets angry. A few minor symptoms. Took the day off. I can hardly believe it. Elaine came to visit me and even brought his sister. She's a lovely little lady. Pretty sure I read this. And unafraid of strangers. A fine day indeed. Just the idea of thinking machine based on gems and tape circuits. I used the word discuss, but actually I just said things like, oh, and that's really amazing. Or how will you do that, whenever he paused, and didn't make any real contributions. He was really into it though, and he behaved very differently than he usually does in the lab. His little sister is probably way smarter than I, a researcher assistant. It seems there are interesting upsides to having my disease flare up, but I'd prefer to return to the Institute and help as soon as I can. The additional machines got here, the previous ones are no longer usable since they were completely dismantled. But it did clear up a lot of things. At least according to him, something about it being driven by the elements in the lane lines. An interaction we cannot recreate with our current level of industrial precision and material science. I helped to compile the report, but there's so much I couldn't understand. Apparently lots of people are secretly unhappy that Elaine is getting more research resources than they are. But if you ask me, everyone's smarter than me, and they should all get along. We'll make the world a better place that way. His sister said that some of their friends will be joining the Institute. I'm looking forward to meeting them. No obvious symptoms. Joining the lab as new partners, but now their conversations are doubly confusing. I understand everywhere on its own just fine, but once they string them all together, I can't make heads or tails of it. Jacob is really the only one even close to being the same level as me. I feel ashamed just writing that, an adult looking for reassurance from a child as young as he is. I feel like I've lost all the self-respect a grown-up should have. Based on their research in
prime energy machinery. Seems like they decided to adopt this name. Elaine and Renee are thinking about trying to use the characteristics of Uisha and Numa to construct a new kinetic core. A few minor symptoms. That may have contributed. Well, maybe. I went on a picnic with Elaine, his sister, Renee, and Jacob. It was technically supposed to be a field research, but the idea came from Elaine's sister and me. We thought they lived all too little outside of their research. We asked the institute's director to arrange something. Petrichor is not exactly the most exciting place, but the scenery is quite lovely, since you can see the Great Waterfall. I brought a camera from the institute to take photos for them. I do hope we'll have more outings like this one, especially since that means more opportunities to take photos of his sister. After all, Elaine is always working, given how he will not be with his sister as she grows up. These photos will come in handy, later when he begins to regret not spending more time with her. Then he'll be able to see how she was at different times, and it won't sting quite so much. If only my family had enough money for a camera, and if only things hadn't gone so wrong. I'm sure my mum would have taken lots of photos of me. Renee and Jacob like Elaine's sister a lot, too. When the four of them hang out, she sometimes acts like an older sister to them, despite being the youngest. A fascinating dynamic. And Elaine built her from these images. Seemed to be interested in the ruins and the stone statues here. Renee also mentioned something about a troop and seals. Golden Troop. Even though we went out there to have a bit of fun for once, they were still thinking about research. No obvious symptoms. Took the day off. Elaine's sister came to see me, along with Jacob. Elaine and Renee couldn't make it because the experiment is at a critical stage. And they didn't have to tell me any of that, of course. That I was able to help at all despite my limited abilities is already fulfilling. I heard the Elaine Institute's director came to see me separately, while I was unconscious. I feel bad that they came all this way for nothing. I wasn't even awake. Still taking time off, but I hope to get back and help them again soon. I found out that they were graduates from the Nascent Institute, and that made me really happy. They talked about the director and the vice director as well as their adventures, and made me feel like a kid again. The only detail that didn't make sense was the cake the vice director made, because it felt like punishment when we had it. After the disaster, I lost contact with pretty much all of my friends. I'm so happy that they were able to find each other again. I wonder how my friends are doing. They're probably trying to rebuild the Nascent Institute. I've got to go check it out next time. Talked about thinking machine again. I had an idea about making a thinking camera so I could take photos of this precious to him while he's busy. He thought it was kind of pointless, but it had security and surveillance applications. They did it. The light bulb came on. I was lucky to have recovered in time to witness this historical moment. It's quite a pity. But I hope Renee and Jacob will make the breakthroughs of their own in their own research topics. I also hope they get better assistance than me. No obvious symptoms. Took the day off. There were several visits while I was unconscious. It's a shame. All I could do was read the letters they left behind. Jacob left me a note inviting me to his and Renee's lab. There's something they want to talk to me about. I hope I can get off bed soon. Anne brought flowers for me, but they had already wilted by the time I woke up. Took the day off. I was able to get out of bed today. This is where I first met Elaine. For a time afterwards, I documented the experimental procedures and phenomena based on his oral descriptions while standing here for the first time. He was trying to start up the machinery below in an ill-fitting lab coat. Renee and Jacob act like the young genius. Later entered through the door, and Elaine would temporarily forget to act like the young genius, rushing towards them like an energetic kid. Here I bore witness to the first successful controlled annihilation reaction. The brilliant light cast a deep, dark shadow, and I believe history was made in that moment. Uisha Numa. With someone like me so excited I knocked over the ink bottle, play a role in an event that will go down in history. Behind the locked door on the other side of Renee and Jacob's lab, it seemed access was limited due to the dangerous nature of their research. The mud. They were destined to become towering figures in history. I guess Elaine moved to another lab, based on his plan. Once the energy problem was solved, he would study kinematics. I'll go to greet him later. I wonder how Anne is doing now. What manner of beauty will she grow up to be? I'll stop writing here. I don't have much time left. I hope everything goes well.
Keyword not located. Scan. Automniquy. Sermon dictation concerning the apocalypse. In light of the formal and rigorous proof outlined above, I believe that the correct term for this situation is fortuna. It is an ancient Remurian technology, a wisdom unparalleled. I never imagined that Remurian ideas would be so similar to the computation graph that I have named the world formula. This is strong evidence. Human civilization is bound to lose its potential amid ongoing exploration and evolution. Humanity's decline is, in truth, unfolding at this very moment. To put it bluntly, ladies and gentlemen, the apocalypse draws near. It is not the hallucinatory babbling of some wandering monk from Sumeru. Rather, it is a logical deduction grounded in reason and natural philosophy. Please, take a look at this diagram. Beneath the most hidden of all hidden, the number of cycles, that is, the number of higher particles, can now only be 4. No new world cycle can be generated through reconciliation. In other words, the end of the current samsara is the end of infinite light. The sparks of civilization are all but extinguished, unless we begin to consider introducing variables beyond the existing system. After all, the world itself is the external manifestation of a dream, and therefore... So this is the last cycle, and he wants to introduce a new cycle. Keyword, world formula located. No, I want to keep reading. Ancient log, Elaine Guillotine. My assigned assistant doesn't seem very reliable. Unlikely that the power sources of those war machines can be used at the moment. Core is far too dangerous. I'll get them to seek out other such mysterious machines. No progress worth reporting today. Went out with Anne under my adoptive father's watchful eye to seek inspiration at sites where battles took place. Ran into Renee and Jacob. The assistant doesn't seem reliable, caused some accidents, just another obstacle to overcome. This kind of machine seems to take arbitrary external forms. Quite interesting. Research will focus on power source. Research primary energy machines. Assistant took the day off. Asked Anne for help. Recommended Anne or Renee and Jacob to the director of the institute. Research primary energy machines. Assistant took the day off. Asked Anne for help. Suggested that she join the institute, but she wasn't interested. Research primary energy machines. My assistant still isn't back. I'll go pay a visit. Found Renee and Jacob's adoptive father with my own adoptive father's help. The supplementary primary energy machines have arrived. Should be able to make progress now. Assistant seems to be in good spirits. Probably just a minor illness. Research primary energy machines. Renee and Jacob joined the institute. They have been assigned to my project. Field research today. Interesting machine statue. Research primary energy machines. Research primary energy machines. My adoptive father visited, but I was too busy to host him. And scolded me. I'll remember to apologize next time I see him. Research primary energy machines. Assistant took the day off. On the threshold of a major breakthrough. Assistant took the day off. Too busy to visit. And scolded me. I'll go tomorrow. On the threshold of a major breakthrough. Forgot about the visit. I'm sorry. I'll invite everyone to go with me. Took the day off. Assistant took the day off. Went to visit. My idea of virtual neural network based on a vast quantity of thinking units instead of logic trees. Cameras? Research primary energy machines. Assistant took the day off. Research primary energy machines. Assistant took the day off. Research primary energy machines. Renee and Jacob went to conduct their own research day. Assistant took the day off. A breakthrough. My pen application process is too annoying. Forget it. Assistant's condition seems alright. See, you're a little worried. Considering the gap in medical technology, I advised assistant to go to Samara. Took the day off, researching machine kinematics next. Must make a materials list. Visit. I had a bigger lab and prepare for the kinematics experiments, but I've decided not to move for now. Visit. Being urged to move the lab several times, but if the lab is moved, my assistant might not be able to find it. A pain. Visit, move my lab. Keyword not located. I like how concise it is. Ancient notes. Though it's a shame, we'll have to miss it. I was looking forward to Coppelius' new work. Ever since he was a child, he's always been incredibly talented. Out of consideration for everyone's safety, it's been decided that the institute shall close. Driven by the energy and vigor of youth, the young ones are clamoring to go out and do battle. I hope someday they will understand the importance of prioritizing post-disaster reconstruction over marching off to die.
I fear that it shan't be long before we must depart. We have chosen a good piece of land near the Fountain of Lucine as the post-relocation site. They even say they want to use the land to build an opera house. They'd sooner set faces aflame with shame and laughter. To think that anyone could be so comical. They're going to pay our respects at Bessel's grave. Hope it all turns out like Emmanuel said. However, it's the Institute's responsibility to support gifted and talented youths. Note the newly appointed Ludex. He has a peculiar temperament, seems much more reliable than Leon and those other clowns. If all goes well, it has the potential to completely revolutionize our understanding of Clockwork Mecha. The proposed methodology and plan are reliable, worth paying more attention. The results of early phases have been satisfactory. We'll increase our investment. Carter's leave requests have been increasing in frequency. Better have someone keep an eye on him. He may be having financial difficulties, not like it's possible for it to be a family matter. After some consideration, decide to enroll them and temporarily assign them to the same lab. However, I'm concerned about the impact of their joining after allaying in the mental state of others. Must keep careful watch. Still unconscious during the visit, so couldn't speak. Decide to take a blood sample and see if there's a cure, or a way to mitigate it. Although the proposed research plan is expected to face challenges in obtaining recognition, I believe it holds significant practical value, so it justifies approval. Toxins remain in the soil and water and have not yet been fully neutralized. The water is producing deformed oceanids. In a way, this could be a reflection of previous events. I only just learned that these are Carl's adopted children. It's a shame the Knasa's Institute no longer exists. This could be the biggest breakthrough in a century. It will change all of society. The report mentioned abnormal movements. I'll have to find a chance to talk to Emmanuel about it. So this must be the director. Irrelevant engineering blueprint. Keyword not located. Alright, that's it.どれタイトルはモン・オトンヌキに関する記録世界の滅亡について Like the 僕 last の見 cycle. 解によればこの現象はフォルトゥナと呼ぶべきであるこれは古代王国レムリアの技術であり思考の英知だまさかレムリアの理念が僕の名付けた世界式とこれほど類似していようとはこれこそ有力な証拠と言える人類の文明は絶え間ない探求と進化の中で可能性を失っていくものなのだろう人類の衰退はまさに今この瞬間にも進んでいるのかもしれない文明の灯火は消えかけている外から変数を取り入れることを検討しない限り Like the senders. 変数って何のことよまさか降臨者、Yes. ドットーレがあいつをさらったのは降臨者が理由だからでしょうけど三月の力は世界そのものに由来しているわけだし奴はこれ以上何も必要としていないはず変数って何に対する変数なのかしら世界式は世界全体を計算しているそこに変数を導入すれば A different solution. Wait for the next directive. プロンニアキーワードルートで関連する本を持ってきてちょうだい Ancient log. Following Guillotin's instructions, the research went well. I created a clockwork mecha that can release energy. To be honest, we no longer need to call it a clockwork machine as it doesn't rely on its elastic potential. It'd be compelling to see what results he achieves next in kinematics. There's no way old-fashioned clockwork mecha can withstand such power output. Even young geniuses must stumble now and then.
The thought of using this sort of unstable energy source is impressive. Though we have long observed these unique energies in Fontaine's atmosphere, water, and organisms, it has always been regarded as a latent threat rather than a potential resource. Aren't there a few young geniuses too many nowadays? That director is pleased, sure, but won't someone spare a thought for us ordinary people? I mean, not all of us are as simple-minded as Sherbius. They received a very high rate. If the patent were to be granted, the potential financial gain would be considerable. However, I decided to decline the opportunity because the machine was practically all Gilliton's work, and I can take no credit there. My family was quite angry about it, but as an engineer, one must have at least a little dignity and self-awareness. Still making improvements and output efficiency has increased. Seems to have been specifically recruited. That's good. Had he continued that line of research, who knows what horrors he might have unleashed. At this stage, we have to pull out. The director says everyone will be given a position and research resources after reconstruction. But I'm afraid if it were me, I would use this as an excuse for a major shakeup. People like me won't get recalled anyway. Never mind. I've been pretty happy these past few days. I guess I'll consider it my retirement. I'll go to the city and open a small workshop, repairing watches for folks, cameras too. Right, I'll see if I can make a waterproof clock. But the way things are going, I might make a killing in the future. Keyword not located. Jacob Ingold. Anyway, when it comes down to it, our research directions are different, so I applied for a new research lab with the director, but there's nothing for it anyway. Alain is incredibly intelligent, but he only trusts himself, and doesn't trust our observations or accomplishments, unless he reaches the same conclusions through his own calculations. Well, that's okay. Since Alain is making the world a better place in his own way, I trust him, because this is the world that Anne lives in. Even though the Institute is full of people, I don't have many friends besides Carter. It feels like everyone kinda dislikes us. Renee managed to acquire something powerful to research. Apparently these appeared after the disaster, and are very dangerous for most people. But I feel okay. Maybe my constitution really has gotten a lot better. I helped Renee out. When I visited him, I found out that he also attended Narcissenkreuz Institute. We didn't tell him about the vice director abandoning us, or it would have made him sad. If only we could have helped him just like I was helped. After discussing it with Renee, he finally agreed to give it a try. He said since it's dangerous, everything needs to be made clear to Carter, and he must make the judgment himself, as it concerns his own life. But if it's successful, then he will survive just like I did. Keyword not located. Research notes of Master Ruggiero about the Golden Troop. Comparative studies have been conducted on the surviving ruins of ancient orders from across the land. While they all had different names, the scripts and images left behind support the conclusion that they share the same origin. Ancient scholars believe that all arcane arts originated from a pre-Remurian civilization, a belief that now seems to be much more than just mere speculation. Fortuna seems to be the name of a symphony. Remurian musicians call it the Musica Mundana, or the music of origin. In their eyes, the rise and fall of civilizations as well as the fates of mortals are all orchestrated by the movements of a symphony, and when a civilization perishes, a new one is always born in its wake. Their philosophical system is complex and enigmatic, bearing almost no relation to modern Fontaine's natural philosophy. However, this is hardly surprising. According to historical records, after Remuria was brought to ruins, the refugees fell under the Lochknight Erinier's sway. They willingly forsook their ancient faiths, tongues, and writings, embracing a life of devotion to the gods as our forebears once had. I hinted at the matter to the Golden Hunter in an oblique way, since the Marchese hunters who first pledged themselves to his cause were all descendants of the Lochknights. Praising the benevolence of Erinier's seems like the safest approach, and inquired about his knowledge of natural philosophy from that era. He was silent for about half a minute, then told me not to probe too deeply into those ancient philosophies, saying there was no reason they had been forgotten. Still, as a gesture of gratitude, the Golden Hunter was willing to tell me the names of these patterns. The seal of chemical marriage. According to him, this symbol is even older than the Remurian civilization itself.
as one of the gifts bestowed upon King Remus by the Golden Bee. What exactly those were remains unclear. The rise and fall of empires and civilizations, the ascension of mortals and the emanation of light. What is this? Even dreams of surpassing the gods, what is this? All of these can be represented by this formula. I cannot understand it at all. They decline to elaborate, and so I can only record these matters here, as they were told to me, in the hope that those who come after might one day decipher their meaning. I don't understand it either. The 4, the 7, and the 8. Keyword not located. Ancient log. It seems that ordinary diary machines can no longer satisfy him. Diary? Conrian. As a result, the director used national resources to obtain something truly horrifying. Rumor has it that someone was nearly killed. I hope this will help him achieve his research objectives. They even got him some rare diary mechanical parts being studied by Sumerian researchers as part of the package. Things went out of control for a third time. Guillotine may be willing to risk his own life, but that doesn't mean the rest of us feel the same. I came with an emergency damage control strategy, and I hope we won't need to use it before he finishes his kinematics research. However, given his personality, it seems unlikely that he'll ever truly complete that research. It seems that his experiments into machines were intended to create a mechanical dog as a proof of his accomplishments in kinematics and material science. It's actually a good idea and could be showcased in the city, and the creature is much more personable and likable compared to the automated turret next door. At least he lived long enough to be poached by the Marchese hunters. It wasn't easy for us to survive this long either. What will we do with this blasted crazy killing machine that can repair itself? Whatever. That's a problem for future generations. That's the ruin machine that he created. Autumn decree, sermon, dictation, explications of the chemical marriage. Fundamentally, what the ancient orders designated as marriage was, in essence, an interpenetration of ontologically distinct orthants. As you can see, it's a magic set in motion by the 3 particles above the kingdom. Its metaphysical origin lies in the emanations of the 4 particles beneath the firmament. The alchemists of Conria were prone to disregard metaphysical sentiment and effect, pursuing instead the gold of the ignorant within the material world. It is for this reason that the crude inquiry cannot be compared to the great undertaking we are to achieve today, one that is founded upon ancient Remurian style theory. 3 pertains to appearance, while 4 pertains to intrinsic. 7 obtained through their overlap constitute the number of paths for vertical transcendence. 3, 4, 7. They designate the process of overlap as marriage, for the union of the 2 through meditating medium is akin to the matrimonial covenant that is bound in mutual love. Observe and compute the pathway, displayed in the guidance diagram. Deconstructing and reversing its effects could generate potential ideas. Nevertheless, there is one thing everyone must keep in mind. Solve the first half of the equation. Leave the second unattacked. But you have all in the clear light. And some, though not at all, in the dark. This is not because they possess any sanctity that renders them untouchable, or because they offer no benefit whatsoever to the world formula. Only mediocre minds foolish beyond a certain measure would actively seek to trespass upon such prohibitions, because in the eyes of the ignorant, taboo and precious are semantically identical. They fail to recognize that in most cases taboo, like convention, lacks merit for deeper inquiry. Take heed. What we seek is of the act of overlaying your dream upon the dream of gods, of overlaying your law, your will, and the starry sky upon ineffable sacrifices and despair. We do not speak of following emanations to achieve ascension to the ranks of gods. This is a base dream doomed to perish within an eggshell. What I aim to teach you all is the principle of transcendence, the infinite expanse, and the innumerable stars within it. You too must act in this manner, unbound by any constraint. To choose division for the sake of convergence is the necessary path of marriage. At its core, magic is the science and art of
affecting change according to the consciousness. Marriage is an instrument through which the art is realized. It is neither the subject that creates art nor the object that art is created upon. The subject is always, and can only ever be, consciousness itself. One who is free from the weakness of consciousness bows neither to the gods nor death. Keyword passage located. Man, that's a lot of reading. Oh, he has it in his hands. 門をどん抜きに関する記録、密号の解釈、関連する署名はどれも難解ね。図示したルートを観測し計算する。その用途を解析し転換することで新たな創造の可能性が開けるだろう。これルネの講義の原稿じゃない。ルートを解析するだなんて随分とぶっ飛んだ考えね。Does she understand this stuff? 何よ、やけに回りくどいわね。自分の知識を見せびらかすのがほんと好きなんだから。Yeah, Renee does love to talk. Hand the document to Marionette. プロンニア、樹上で検索して関連性の高そうな本を探してきて。Oh shit, more? The History of the Decline and Fall of Remuria, Collected Edition. The ocean gave birth to all, yet also devoured everything. Legend has it that in the first era, the earliest peoples were self-supporting in their virtue, needing no laws or authorities. The envoys of Heavenly City walked the earth. Their guidance, the people enjoyed enduring peace, prosperity, and abundance from the ancient days. The heaven-blessed reign lasted countless generations until people grew tired of their inscrutable eternity. The offspring ceased to listen to the oracles. Instead, they desired things never promised to them by the divine, trying to break free from their fate. Enraged by their behavior, heaven sent gigantic waves to smash the settlers' cities. 100 days of rain came afterward, and the roaring tides drowned all sin and arrogation, and thus were the early peoples brought to an end. When the tide receded and the earth was revealed again, no cities nor civilizations now stood above the high waters. Survivors and the newborn alike lived amidst the forests and rivers, shorn of all knowledge and wisdom. Human lives were no different from those of wild animals on the earth or in the sea, driven on by the laws of nature, muddling through time with neither beginning nor end. Untold years passed, the throne of Gurubad was established and overturned in the far south, and the noble kindred of the east once reached the rim of the high waters, all while our ancestors remained bound by ignorance and superstition. Civilization and order were finally restored to the land named Fontaine. Today, the great King Remus descended upon Meropes in his golden fortuna. He taught people how to farm and raise crops in the land, and built temples and cities with giant rocks to house the people. Most importantly, it was he who spread the beauty of music and art, which differentiated humans from other living beings, causing them to see themselves as masters of all things. Superiority complex. With his immortal fleet, Remus conquered all the islands in the high waters. Even the great dragon beneath the abyssal depths submitted to his power. Scylla? Those were the best days since the end of earliest peoples, and eternal prosperity seemed so near at hand. The God King and his people indulged in the sweet dreams of carefree lives and fantasies of never-ending progress. However, the seers prophesied discord. The greatest empire will face the most utter destruction, and this is Fortuna. Thus did the God King derive the primordial plan from the 7-day rotation and the flowing winds of sea and land, and composed a harmonious symphony of prosperity. They believed that so long as all the cities echoed with the greatest of songs, they would escape the judgment of fate and at last reach the land of eternal bliss. But thusly do the ancient writers concur. Oceans will rise, empires will fall, and the only constant is change. Greatness and glory unto Remuria, and its immortal ruler, Remus.
king of all under heaven and universal Harmost. Today, the glamour and luxury of the bygone eternal city is beyond the imagination of even the most knowledgeable scholars. As you sailed past the ocean pillars along the royal fairway to the giant port-playing host of Fortuna, the imperial ship, you would have first seen a lofty tower. The Tower of Remuria was not built to receive heavenly oracles, but to guide ships traveling between islands in the high waters. They said that the tower stood at the border of reality and dreams. Even if sailors were to be lured into slumber by sirens, they could follow the sound of the bell to break through the mists and find their way to Remuria. Continuing along the royal fairway leading to Makimos, where the brave Remurian warriors lived. The grand temples and arenas were built with giant carved rocks to commemorate the city's glory and victory. The solid and towering walls are decorated with glaze and gold. Bronze and marble statues arrayed the land, and gold spices and specialties from the world over piled up in the markets. Traveling through Makimos, you would arrive at Capitolium, the center of Remuria. Overflowing with delightful aromas and beautiful melodies, it was a paradise for artists, where only the most outstanding intellectuals and musicians were allowed. Even among them, however, only a small fraction enjoyed the privilege of serving the God King. Here all the theaters and palaces were established in shapes most harmonious, their beams and domes adorned with the most sumptuous and intricate carvings and centered on a golden palace of towering copper pillars. The king, resting peacefully at the heart of the palace, listened closely to every melody and every note coming from every corner of the empire. Upon hearing any discord, the God King would correct it immediately with the pluck of his strings, bringing perfection to the symphony of his empire. To keep all the people upon the high water from destroying the symphony of universal harmony, King Remus promoted 4 humans of great capability to high posts. He shared his power and authority with them, making them his partners in governance, the Harmosts for all cities, to eliminate all discordant sounds. To spread the harmonious symphony throughout the world, he built far-reaching fairways, which conveyed the melodies as never-ending ripples from Capitolium to every corner that sat above the high waters. Yet fate's decree was not for even such as gods to defy, and to even attempt to escape destined judgment was a mortal sin. Amongst the God King's sins, the most terrible was the attempt to pass power that should have been reserved for the godly domain to humans. Thus this power and status led to corruption and decadence, leading to violence and revolts. So it's because he shared the power that brought them to ruin. Such is fate's cunning that it uses the very powers that rebel against it to its own ends. When the day of destiny arrived, Remuria, the grand immortal city, faced an inevitable end. Today the God King's melody is played only in Capitolium, and his mighty reign has ended. Thusly do the ancient writers concur. Oceans will rise, empires will fall, and the only constant is change. Humans, in their naivete, once believed that the reign of the King Remus and his eternal city would surpass time and fate to last thousands of years, just like the giant rocks comprising the ringed ritual sites. Until that day when the earth collapsed all at once. The tall tower was uprooted and drowned in the titanic waves alongside the great hall of pillars. Until that day when the royal fairways and temples were reduced to ruins, and the city, along with its residents, warriors, intellectuals, nobles, and even the Golden Palace, as glamorous as the shining sun, fell into a chasm of eternal darkness. That was the moment when the absurdity of their eternity finally dawned on them. Glory to our noble navigator, the ruler of rivers and seas, and the queen of all waters. May she defend the law, and may her reign be long. Peace be upon the realms of Fontaine, and all the people under the heavens. When the royal city collapsed, the great power shattered, and the people above the high water were perched on the precipice of barbarism and annihilation. It was our noble queen who settled the conflicts between the tribes. Hydroarchon. Around the flowing springs we established the cities new, and started a world guided by laws that has endured to this day. The tragedy of Remuria occurred merely a century ago, but its history has already become concealed in legends and superstitions. This does partly come down to the fatal catastrophe that destroyed it,
So ruthless and swift was the disaster that all the researchers and literature capable of passing down said knowledge now sleep beneath the waters with the Eternal City. Another key reason is the purposeful distortions created by the mysterious researchers who claim to be descendants of Remuria. My job is to extract and reproduce the true, essential shape of this magnificent ancient civilization with the universal rationality of history. In certain folklore that exists today, even the greatest of ancient scholars have been painted as soul-stealing magisters who entrapped mortal spirits within specially made magical golems, binding them into service. To be sure, the Remurians did make such terrifying golems, which to this day may be found ruined out in the wild, but this may only be blamed upon the moral degradation, degeneration that came upon them in Remuria's latter days. Its people had forsaken their noble duties and embraced hedonism and debauchery, accepting the violence they inflicted on others, and thus were they also violently destroyed. Just the ancient writers concur. Oceans will rise, empires will fall, and the only constant is change. Yes, the books. It's fine, I'll read them again. Irrelevant mechanical blueprint, keyword not located. It's probably this single book, or maybe this giant ass one. Holy shit. The Biography of Guillotine, Deluxe Edition. Chapter 7, Guillotine in his later years. No one can know the root cause of every incident in the world. Humans are neither wise enough to predict the future nor able to stop unfortunate accidents from occurring. It's a shame, there's nothing more to say. Alain Guillotine in response to a question about his early years from Nellie Cochran, chief editor of the Steambird. After retiring from the Fontaine Research Institute, Guillotine declined all invitations from the Palais Marmonia and civic organizations from the court of Fontaine. Instead, he withdrew to the Beryl region at countryside, living in near total isolation from society. Notwithstanding, even prior to this, the reclusive old man has never formed any deep connections with others. If we were to take Madame Nellie Cochran at her word, then Alain Guillotine was, at heart, a lonely shut-in, always burdened by a profound sense of insecurity. It was for this reason that he maintained a detached attitude toward others, as if, by pretending to be unperceptive, he could hide the keen sensitivity of his spirit. He could not ease his own path, nor share it with anyone. All he could do was enclose it like a pearl within the shell of his heart, shaping and polishing it with his very flesh and blood. And of course, Guillotine's students would not accept such claims, dismissing them as attention-seeking nonsense and nothing more than a smear on their master's reputation. This was the main reason why Rogier Coates, the third director of the Fontaine Research Institute, filed a lawsuit against the Steambird. He never employed any servants to attend to his daily needs. There were rumors that in his youth he had created a mechanical device capable of independent thought, and had used it to assist him in his work with Marianne Guillotine at the Marchese Phantom. As a result, he had no need for servants. He only needed to create more of the same device. However, such claims were clearly at odds with the facts. The personal effects that Guillotine left behind after his death include nothing of this nature, and so-called mechanical devices capable of independent thought are entirely inconsistent with the ideas he expressed in his manuscripts, as he wrote in his hierarchical calculating machines and intelligences. The real question isn't whether machines can think, but whether humans can. Fontaine, Natural Philosophy and Engineering Science, Press, 3rd edition, section 13, page 5. But he created Colombina. Not Colombina, Sandrone. We have every reason to believe that whatever contraptions Guillotine crafted in his workshop in his later years were deliberately destroyed long ago. After all, it's hardly uncommon for an engineer to discard their designs. Popular fiction has offered many flights of fancy about these contraptions, yet all such tales contradict the surviving evidence. Nevertheless, we must recognize that as a cultural symbol, Alain Guillotine's posthumous work has been instrumental in stirring the imaginations of the young. Keyword not located. Time Tricker, Collected Edition. This is a story from many years ago. After the evening banquet, Miss Aviva, who today would be Lady Nenonen, was, as always, theoretically grousing to us about the all-too-swift march of science.
though her grasp of engineering is even less firm than her knowledge of Watatsumi Island's soil quantity. And of course, she knows nothing about the latter either. But self-proclaimed interest in engineering was in vogue amongst some ladies and gentlemen at the time. Our ancestors had already conquered this land thousands of years ago, she said, as she cleared her throat, twirling her jade-plumed and blue gem-encrusted folding fan while endeavoring in vain to wear a visage of despondency. And a few hundred years ago, they conquered the oceans with ease using new diving equipment. Today, some noble young folks have suddenly gone in their heads to use a so-called gravimeter to break free from the Earth's shackles and conquer the skies. And surely I fear their dream may yet become reality in the near future. Indeed, it is just as you say, humans. What a mighty and energetic species, with such great wisdom. No matter the circumstances, humans never seek to change their living conditions with unimaginable passion. The Steambird editor immediately opined. In truth, when it comes to mechanical engineering and theory, humanity is already on par with the Creator. They have conquered most of the natural world, and by their will, they can shape this world anew. That's not what I meant to say, Mr. Viva said with an affected sigh. Those distant and dark, unknown continents, those hidden behind deep beneath the seas, all that romantic exploration and trailblazing, such great achievements, that which has put the glorious achievements of our sciences and reasoning on full display, have all but become lost to our civilization. Our forebears reached too high and achieved too much, leaving too little for us to explore or conquer. Could there be a sadder fate to befall those ladies and gentlemen amongst us who were born to credit the exploration of the unknown? Hear her pretentious invocation of the legendary King Agiede's words seemed an attempt to prove how truly this state of affairs hurt her. However, everyone simply sat around lazily, at most giving polite nods. Lady L lightly yawned. Seeing how no one answered, Miss Aviva's enthusiasm faded, and she proceeded to switch the topic to next week's ball. This was evidently a more popular topic, and the stiff atmosphere once again grew lively. Monsieur Rattard was just about to regale us with another tale he heard in Sumeru regarding a tower, a mage, and a glass bowl. But before he could begin, Mr. Cyric, who remained silent till now, interrupted. Good, Miss Aviva. The things you said certainly left an impression on me. He lit a cigarette. However, you need not worry. There is still one space that is yet to be subdued by humanity. Indeed, if the required techniques do not emerge, our fear will never be. Where is that? Rattard asked. A sudden look on his face. He had been so very confident about his monkey story after all. Time. The room fell silent momentarily, for all present broke out into laughter. A preposterous talk, Dr. Reynard declared. Try not to laugh. Firstly, how can time be considered a part of space? Can you separate yourself from time and exist independently in space alone? What do you mean? I mean to, at this moment, still be speaking to me, and in the next disappear without a trace. Is this possible? He waited for a moment, as if waiting for the others to think. Obviously, anyone with the capacity for rigorous thought. Mr. Torrey would know for certain that much like length, width, and height, time is also a dimension of space. As such, it is a part of nature, and can thus be conquered. Utterly preposterous, the doctor muttered, but did not refute the statement. I have been involved in research of this sort for some time, he continued, and I have come up with a machine that can allow people to travel through time as they please. This machine will be ready in 2 months. At that time, Mr. Viva, I invite you and all the ladies and gentlemen present here to my workshop to bear witness to humanity's next great achievement, the conquest of time. Mr. Viva did not speak. In fact, from her expression, our noble friend did not understand Mr. Cyric's words at all. Aviva the dumbass. 2 months later, we, the Steenberg editor, the doctor, Mr. Revillo, Oliver, and the others who had attended that evening banquet, came to Cyric's workshop as agreed. Miss Aviva was not there, for she had never had any interest in such things, but instead found more meaning in attending a social ball in Salon Carita.
Surprisingly, Sudik had grown older and more frail in just 2 months. In the dim light of the lamp, his once enthusiastic, arrogant expression had hardened to something indifferent and solemn, almost like the emaciated ascetics of Smir. He welcomed us to take our seats, speaking in a calm tone. Well then, how is your plan to conquer time progressing? The Steamboat editor asked directly. Where is the time machine you spoke of? Surik did not reply. Instead, he pointed to the desk next to him. Our gaze followed. In the middle of the table was a gold-plated whale-shaped model airship, about the size of a small clock. Even a non-professional eye could readily discern that the model was of exquisite craftsmanship. Beneath its clear crystal shell, an indistinguishable and formless color flowed ever so slowly, glowing faintly in the lampshade's shadow. So, the doctor said, it took you 2 months to make this little toy that could amaze even Lepault's artisans? It certainly looks like nothing special, Surik said, an inscrutable emotion shining in his eyes that could almost be called pity. But this is simply a projection the object has left in this moment, just as one can only see a thin line when viewing paper from the side. Blithering nonsense. For some reason, Surik did not refute that statement, merely asking us in a calm tone to hear him out concerning his time travel experiences. They agreed, and so he began to tell the story I shall now relate below, without interruption from beginning to end. For all of you, it was 2 months ago when I first told you of the idea of a time machine. Similarly, it must have been a week ago when I finished constructing said device and stepped into it, initiating the very first instance of time travel in human history. The strange sensations that came over me as I traveled through time are beyond words, just as there are no words with which one can impress the star's brightness upon a blind person. About 20 minutes after this, though describing time travel by using subjective time is quite meaningless, the machine ceased operation. I looked about me then and realized that I was in the Lemurian imperial settlement. The grand temples and arenas carved of titanic stone would make the upper class hang its head in shame, while the creations of a lame guillotine would be little more than child's wound-up toy. When the towering Lemurian golems, just as I was beside myself in awe, a few patrolling troops discovered me. Seeing my strange style of dress, they took me to be a spy for the barbarian tribes. They seized me, naming me a lowly slave, a degenerate believer in a false god, and threatened to throw me into a deep cistern to feed the vipers. Fortunately, the local Adil, I later found out that her name was Adia Anavana. I realized that my identity was anything but ordinary, and had me sent before her. She endured my calamitous grammar and catastrophic accent. At that time I could not even pronounce Remuria, with it coming out something more akin to Emula, while asking me many questions, which I answered truthfully. Quickly, she accepted the fact that I was from the future, and showed me a stone slate that the slaves had recently dug up. This slate was a perfect square, each line and column engraved with 7 symmetrical sequences of symbols. These were not in Lemurian script, but rather the characters we use today. Regardless of the manner in which the text was read, or the order or direction, the information within the text did not change. It was an elaborate riddle involving dogs, pastures, and cyan finches, the summer rains, and the song of the roses, a Rishbalan tiger stripes, and the ordered patterns of rocks. Despite my long-time love of wordplay games, this endless cycle of riddles made me terribly dizzy. For some reason I knew that I must solve it, no matter the price. I spent a half year doing so alongside Adia, and as it turned out, the key to deciphering it lay within the name of a slave now 30 years dead, while the answer was a date set several hundred years after the Empire's fall. I bade Adia farewell and stepped back upon the time machine, forwarding myself to that date in hopes of finding the secret behind that stone slate. There I met several Marchese hunters,
and they showed me another stone slate, which again had 49 mirrored characters on it that formed another riddle. Again, the answer was a date, the one set in a future still further off. Following these stone slates' directions, I crisscrossed the fabric of past and future, shuttling back and forth 13 times. Each stone slate's riddle was trickier than the last. One of them could only be cracked using a bad romance novel that could only be published 300 years hence. The fifth word of the 37th page of that book would form a conjugate with the full name of the 375th Maison Gardiennage officer from 375 years ago. Another riddle's cipher was based on a white flower that would only bloom several millennia in the future. I know not its name, and its pistil structure is very strange indeed. It might be a mallow of some sort, but I cannot be sure. Left messages for himself in the past. That flower is nourished by skybark coals, and so one of the clues to its cipher was the number of ribs on a skylark during Remurian times. I suppose that is, generally speaking, just how the riddles worked. The final stone slate came from the underground storeroom of the Basil Elton Memorial Museum, and had naught but one number on it: 0. I do not know what I was thinking at that moment. After all, settling my destination to 0, saying my destination was 0 is an action utterly devoid of meaning. But I punched a number into my machine all the same and pulled the control lever. After who knows how long, the machine stopped. I sensed that I was floating atop a sea with no waves or tides, for even the wind did not exist at that moment. The sky that loomed overhead was not blue, but a dark red adorned with countless stars, pale and distant, like salt frost lining the shore. I stared at this very first of oceans, transfixed, and several minutes passed before I realized that there was something shadowy hidden beneath the placid surface. It was the Palemommonia, which should not be there. At that moment I could hear someone call me by name, Nevin Sirik. The voice called. I turned, and it was like looking into a mirror. A man, identical to myself, looking at me dead in the eye, just as I did to him. Nevin Sirik, he continued. You wish to conquer time. No one can do that. It was you who left those riddles behind. It was you who left those riddles behind. He repeated my question as if it was an answer. Those riddles are part of time, and every matching symbol is time itself. So, the final answer to the riddle of time is 0. 0 is not an answer, instead it is another mystery, for the answer cannot be found in the riddle, he said. The answer to time's riddle is a mirror, or perhaps I should say that this is the answer that is simplest to comprehend. When two mirrors face each other, time is the infinite reflection of light therein. Countless diverging, converging, and parallel lights form the illusion we call time. There is no past or future, for the past is the future. As you stand there at moment 0 and look forward along the gap between the two mirrors, all beams of light fall upon the same plane, and not one may escape. The Palemommonia had already sunk long before it was ever built, and the sunken Palais will be raised anew. Joy, sorrow, tears, and death must infinitely recur, for this is the nature of a mirror. Similarly, you can never conquer time, just as you can never grasp your shadow in your hand. Perhaps it was horror or momentary frenzy, but when he finished, I whipped out the firearm I kept for self-defense, leveled it at his head, and pulled the trigger. The room was silent. I do not expect you to believe me, Sirik said as he stood up. His eyes sweeping the room. Just take it as a bunch of bunk that I made up to cover up for my inability to make a time machine. Make of it some lame tale, a dream born purely of delusion. In any case, ladies and gentlemen, I shall take my leave of you. My future self awaits a riddle that I must set him. I never saw Sirik Nevin again. Keyword not looking. I shouldn't be reading this because I already read these. Great Detective Herlock, The Alchemist and the Clockwork Saint. Chapter 6. So the story ends like this. Herlock sat down and lit his pipe. For the rest of us, whether it was Agent Gina, Miss Jacoba, or the Commissioner, Miss
A. Shea looked at one another in confusion. You must still remember that the locations of the 4 previous cases were equidistant. There was a symmetrical pattern between the time, space, and even the first letters of the 4 victims' names, Herlock said. This is also why Gina's deduction was completely off the mark. The murderer knew that she, possessing basic knowledge of the mystic arts, would assume that the followers of the Lalacruces Ordo would treat the patient as an ordinary ritual sacrifice. So the culprit let her believe that her assumptions were entirely correct. But when Duke St. Germanus departed, he clearly said that everything was beyond redemption. And the next case would also... Agent Gina protested somewhat reluctantly. He's only a genius when it comes to mechanics, and everything else is just an ordinary person, Herlock paused, then continued. He's always been the type to like things he can fully understand, just like you, Gina. I get it, Miss Jehovah shouted suddenly. My dear Herlock, now everything's crystal clear. The 4th victim's death wasn't a carefully planned murder, it was pure coincidence. He only wanted to kill those 3 unfortunate gentlemen to avenge his comrades from the Lila Crucius Ordo. But the traps he set weren't limited to just those 3 locations. He was worried that the plan might fail. Since the 3 victims were all well-protected figures, after all, he added a few extra traps. He had never expected that with Gina's interference, the plan would actually go far more smoothly than intended. Miss Jacoba, please don't speak as if I were the accomplice. Agent Gina's face turned as red as sunsetty ash. She protested indignantly. How adorable. Indeed, Herlock said calmly. It was unclear whether he meant that Miss Jacoba's deductions were correct, or that Miss Agent Gina was indeed an accomplice. Most of the experimental devices proposed by the Lila Crucius Ordo was built based on simple basic tree model. Logical structures. They do not recognize their own masters, following only the commands they were initially given, so they end up killing said masters. This is why I keep saying don't put too much trust in Clockwork Mecha. Unlike humans, machines have no heart. I remained silent as usual, but Miss Jehovah glanced at me with what seemed like a hint of puzzlement. What's wrong? Why are you standing there in silence? Is there something on your mind? No, I just didn't expect the truth to be so simple. Of course, my understanding of Clockwork Mecha cannot compare to that of Duke St. Germanus. I've done a bit of research to suggest that these mechanisms are merely activated by Mr. Marcello's mishandling seemed a bit too contrived, but to imply that there was another mastermind behind it felt like stretching into the territory of conspiracy theories. After all, no one besides us could have pulled off the operation I envisioned, so I decided to abandon further speculation, choosing instead to enjoy the reactions of the adorable Agent Gina. That's why you don't understand deduction. Agent Gina seemed to have regained her confidence, not to mention her mild sense of superiority over me. Excitedly, she raised a finger. Isn't there a saying that goes something like, when you have eliminated the impossible, whatever remains, however? Stop right there. That's Phantos something mass Rob something story. They don't have the publishing rights from their publisher. Herlock took another drag of his pipe. He seemed to be lost in thought once more. Regardless, this case came to an abrupt close. A person who did not manage to witness the end, a person who did not manage to achieve his ideals, a person who indulged in fairy tales, who dreamt of following the hero he admired and yet he never saw his dreams fulfilled. Someone who had everything, someone who had lost everything, someone who woke up, someone who would never wake again. Unstinting in sacrifice, unflinching in farewell, undaunted by pain, yet in the end the sacrifices remained only sacrifices, the partings remained only partings. Clocks tick through tranquil years, fish swim in crystalline springs. No matter how grand a dream is, it will fade away like this, forlorn, wordless, silent. And after that... So you're saying all these books are connected? Oh my god, that's a lot of reading. I already went 30 minutes over. I spent like an hour and a half reading. No, probably just an hour. スズラン十字結社が提唱している実験機体の多くは基本的かつシンプルな樹状のロジックで構成されており、スズラン
水仙十字結社の本当の名を隠すためかしら。Yes. サンジェルマン公爵は去り際にもう取り返しがつかないと言っていたが、やはり彼は機械に関しては天才だったのだ。しかしそれ以外のことに関しては凡人であった。はあ、何よこの言い草。笑っちゃうわ。これ結局何の本よ。名探偵ハーロック、錬金術師とクロックワークの政治？ただの小説じゃない。まったく。でも作者は自分がルネのことをよく知っていると断言しているし、ひとまずルネがこんなことを言う人だと仮定して進めましょう。記憶、願い、魂、人格、これらは神秘学の領域に属することが多いけど、アルベドは錬金術の根幹にも含まれていることを認めていたわ。アラン・ギオタンの目に映る世界は機械で構成されていた。宇宙には機械が必要とされているがために、あいつの技術が生まれ、私が生まれた。ルネ。フルネームはルネ・ド・ペトリコールだったかしら。やっぱりペトリコール朝とは深い関係があるよね。あの町はレムリア文明に関する資料が最も多く発見された場所。アランの研究成果の一部はレムリアの技術から来ていると言っていいみたいね。魂を切り離し器に封じ込める。一見無関係に見えるこれらの技術はルネの研究を支えてきた。死生源の区分けに錬金学の理論が一部取り入れられているとすれば、Fire, water, earth, and wind. こんなのアランが認めるわけないわ。ましてやこれに関連する理論やパラメーターを事象数式に組み込むなんてなおさらよ。Ah, there it is. The chemical mirage. そういえば A marriage. アランはルネのことをどう評価していたかしら。あまり名前を口にすることはなかったけど、たまに何か言っていたわね。あ、思い出したわ。確かここにルネのことに一度だけ触れた古いメモが。僕にそう言ったルネは様子がおかしかった。最近甘いものを食べていないせいか頭が鈍っているようだ。信用できない。いかにもあいつらしい物言いね。私のグズな部下たちったら意外といい仕事をしているじゃない。ちゃんと資料を持ってきてくれたのね。ご苦労様。アランの残した資料の一部はこれらの記録と完全に一致しているわ。ゲシュタル島から入手したものみたいだけど、そんな昔からルネの記録を抑えていたのね。それなのに一度も信用せず使いもしなかった。よく考えてみればルネの世界式は定数を扱う計算ばかりね。これは世界の運命が固定されているという決定論を信じていたことの表れ Calculations of かしら。 constants. 対するアランの理念は随分と昔のことだし、あいつが何を言っていたのかなんて全然覚えていないわ。強情さに欠けて機械技術だけを深く信奉していたあいつは何て言っていたか。確か世界は変えられる、そして努力には意味があるだったかしら。少なくとも昔のあいつはそう考えていたわね。世界を救いたいと願ってあの術式を作り上げたけど、世界の運命はあまりにも巨大で、その終焉は計りがたかった。結局成果を得ることなく生き、そしてこの滅びゆく夢の中に私を残した。アラン、あなたはルネの研究に目を通さなかったの？それとも目を通した上で相入れない理念を同じモデル内に置きたくなかったの？どれだけ嫌ってたのよ。今やドットーレっていう狂気の塊みたいなやつが現れてしまったわ。
私に願いがあるかなんて聞いてもしょうがないでしょう。その問いを投げかけるべき相手はドットーレよ。あいつが憧れているものをあなたは見たくもないでしょうけど。取るに足らない変数にも洪水のような現在を無限に作り出せる。始めましょう。この相入れない破片を一つに組み合わせてみせるわ。She's gonna combine both Renee and Elaine's theories together. まず大きな輪の存在とその解明を確立する。 She's gonna create the theory of general 完全なる relativity. 実在。その2つの間を探り、条件を構築する。変数、文明の灯火は消えかけている。外から変数を取り入れることを検討しない限り。I was thinking maybe it's an elemental system, but I'm not sure, maybe. 変数を代入して世界、時空、文明をめぐり記録から必要な節目を抽出し、それが指し示す変数を明らかにする。虚無から切り離された原初の力、光の力、 Power of light. 光、記録、ヒュペルボレイヤ。複雑すぎるわ。まだいくつかの変数が埋まっていないし、もう少し慎重に考えないと。どう？このモデル。狂人の落書きみたいでしょ？だんまりね。どうせあなたは喋れないし。とりあえず肯定的な反応として捉えとくわ。そういえば精神を病んだ人の妄想って自分が世界を救うことから始まるらしいわよ。私がこんなのを書いているところなんて見たら、アルレッキーノとコロンビーナはきっと病院に連れて行くかもね。あとロザリンももう随分と前に亡くなってしまったけど。 She's been dead for a while. 目を閉じて思い出すと彼女の顔とあの大きなドレスが浮かんでくるわ。どうしてロザリンはあんな重たそうなドレスを好んで着ていたのかしらね。加えてあの煩わしいヒールの音ときた I mean, it looked great on her. 別に誰にも聞かれていないけど、はっきり言っておくわ。私は世界を救おうなんて思っていない。精神は至って正常だし、非現実的な大それた願望を抱くとか、そういった症状も出ていない。世界が答えを必要としているのであって、私が世界に認められようとしているわけではないの。そして世界が私に懇願しているのであって、私が世界に懇願しているわけでもないわ。Tea time. Make her tea. Take out the refreshments. Oh, there's a gift here. Prepared tea. Plate refreshments. Some snacks. He has such big hands. How is he supposed to plate those delicate teacups?
あら、お茶菓子？確か書類を持ってきてくれた部下が買ってきたんだったかしら。ホテルドゥボールのお土産ね。箱にはメロピデ要塞の楽しい食事システムに敬意を表してFortune cookies. ランダムフォーチュンクッキーを皆様にお届け。今日の運勢を占ってみましょう。どうせ大したことなんて書いてないんでしょ。どれどれ。早寝早起きして太陽を浴びて十分な水分を取ればすべてうまくいくでしょう。はあ？何よそれ。じゃあ早寝早起きする人にこの危機迫る世界の救世主をやってもらえばいいわ。She takes this so seriously. Escort the evacuees to Snezhnaya. 召使い様、傀儡様の配下たちが全員待機中とのことです。いつでも行動に移れます。よろしい。ですが、予想よりも人数が少ないようでして、おそらく博士様が放った魔物に多くのものが。仕方あるまい。その者たちを隊に加え、常に連絡が取れる状況を保っておけ。はっ。I'm running out. I'm way out of time, so I'm gonna have to leave here. Well, hopefully it's not that much. Hopefully. It's all that damn reading. I swear to God. I mean, it was child. Well, that's some spoilers. Anyway. Hope you guys enjoyed. And I'll catch you guys in the next one. Peach, I guess. Actually, you know what? I'll spin my resin first. It'd be quick.星と深夜。無事今日の依頼を星と深夜。 If I have time tonight, I'll stream Honkai Impact 3rd. Anyways, hope you guys enjoyed, and I'll catch you guys next time.